Ayan, kamusta mga kaibigan? Nagbabalik na naman tayo sa MPL Season 3 Philippines and kami ang magiging yung shoutcasters. Ako si Kaysaya. At ako si Wolf. We will be casting Phoenix versus No Limit. Isa sa mga inaabangan para sa mga fans ng No Limit for sure. Oh, No Limit for sure. And of course, second to the last week na ito, guys. Kaya naman, every point will definitely matter. Yeah, kaya din nasabi ko na inaabangan to ng mga fans din. Kasi, yung points na sinasabi mo, these people, Phoenix as well as No Limit, sila yung mga, sabihin natin, sobrang kailangan ng points, for sure. Phoenix really struggling sa ating bracket, and then No Limit, gusto nila na ma-secure at least yung spot nila kasi pwede pa silang matanggal sa playoffs even when they're at a very comfortable spot. Dahil nga naman, ilan lang ba? Top 8 teams lang ang kukuhain natin dito. So, yung bottom 2 natin, pwede pa maglaro yung mga points eh. I think we will see the bracket for sure in a while. Pero I think No Limit, they're at the top, if I'm not mistaken, 7. So, medyo pero alanganin pa rin. Alanganin pa rin kasi nakaabang pa rin yung Aether Atlas. Yeah, yung nasa 8 and then 9th, 10th spot natin ngayon, di ba? So, pwede pang maglaro yan definitely. Pero, ayun nga guys, of course, pasalamatan muna natin, I think, yung mga sponsors natin, yan, of course, Smart, Gamely, and of course, ayan, Real Me. Hindi ganyan lang eh. Hindi masyado kaya nga. Okay. Nakadikit na. Nabanggit mo, madam, kanina na we are 2 weeks na lang. So, I second think, to the last week na second to the last week. So, next week is actually the last. And I think some of the teams that will play ngayon ay meron na lang 3 or 2 remaining games. Chances na lang. Yes. Yun na lang yung chances nila. Like later, yung second series natin, Aether Atlas, they are at a very bad spot kung iisipin. Buti na lang nakabawi sila kapon nakakuha sila. May laban pa sila mamaya. May laban sila mamaya and then back-to-back games next week. What I want to emphasize on that is yun nga, yung points na kailangan nilang makuha because they are, technically speaking, nandun sa may lower, nasa bottom 2. Yes, sa mga hindi nakakaalam, syempre point system natin kasi ganito yan. Kung nag-end ng 3-0 yung match natin, yung series natin, 2-0, 3 points para sa winning team, malaking points nun. And of course, 0 point para sa losing team. Pero kung mauwi yan sa 2-1, 2 points naman para sa winning team and 1 point para sa losing team. And ano ba ang usual na gusto mong i-secure, di ba? 3 points talaga. 3 points talaga. Kaya ang based sa statistics natin so far, Bren Esports pala ang may highest win rate ngayon. That's right. I think that they have the most points so far ngayon. Yeah. Well, technically speaking, mas marami din silang nalaro na. Well, it's not yet final naman. The thing with Bren Esports, kailangan pa maganda yung victory nila over Signal Ultra. Yeah. We have the brackets to show you. I think yun nga, sobrang importante nung win ng Bren Esports kagabi sa Signal Ultra. That puts them behind Signal Ultra, pero at least yun nga, 12 wins and 4 losses sila. Now, let's look at rank number 6 pala ang No Limit. So 9, 10, 11, and Phoenix yet to get a point. Hirap po, kailangan talaga. Kaya pa ba to? Based on your, ilang games na lang bang natitira nila? It's very hard to calculate. Okay, so technically speaking, meron pa silang 3 series. If I'm not mistaken. Laban pa. Laban pa. Kung makakuha sila ng 2-0 sa tatlong that will give them 9. Kahit sa 8th place, di ba? Pasok lang. Technically speaking, yes, meron pa silang possibility. But it's very, very low chance. Kasi kailangan din hindi manalo ng Onage at Aether Atlas bago sila makaangat. So, ang laki yung problema. Now, for Aether Atlas, for No Limit, 11 points sila, 9 wins and 10 losses. Isa sila sa mga pinakamarami ng nalaro. So, what I'm trying to say is hindi sila pwedeng magpatalo actually sa Phoenix. Kasi imagine, kapag wala sila nakuha points dun sa kanilang remaining games, they might not make it to top 8. Tama ka dyan. And yun nga, kanina pa natin din discuss, every point will definitely matter. Kaya naman guys, supportahan nyo dito yung mga bet nyong teams, di ba? Alam ko meron tayong betting din dyan sa loob ng laro. Guess coins. Yan. Nako, Diyos ko. Naku, yung mga taya nyo. Madaming na tawag dito parang nadidismaya. Madami ng mga nalulungkot pag nawawalan sila ng guess coins. Kasi pang-redeem yun ng mga cool stuff dun sa in-game natin. Pero, ayun na nga guys, so, sumula kahapon. Nagkas ka ba kahapon? Yeah, I was there actually. We're seeing... Ano mga nangyari kahapon? Nakakita tayo doon sa early on yung Archangel.
So 2-1 versus Mpl-Ph. And then afterwards, we saw Phoenix na natalo ng 2-0 ng SGD Omega. Dati nilang mga ka-teammates. And then eventually, we saw yung talagang inabangan ng lahat. Signal Ultra versus Bren sa group stages. And it was a 3-game series na nangyari. 1-1, tapos biglang nag-2-1, Bren Esports. Malupit ang laban. Showing that they're the better team, but Signal Ultra, nakikita natin na matindi pa rin Matindi ang pa rin, defending champs natin. Defending champion natin. Pareho silang nag-champion from Season 1, itong Bren Esports na previously known as Aether main pa noon. And then itong makaka-comeback king kaya ulit dito. Yun nga Ang Signal, yun ang tanong. Ang masasabi naman natin is almost sure na sila doon sa may sa upper spot bracket. nila, no? So, hindi sila masyadong matatakot ngayon. But for Phoenix and No Limit, yan, sobrang importante pa rin ng kanilang mga panalo ngayon. Phoenix yet to win a game. Nakita natin ngayon, really struggling. They're, sabihin na nating... Pero you can still see the smile from their faces. And that's good. That's good. Ang masasabi ko lang for Phoenix is, and No Limit, sila yung teams na galing sa open qualifiers parehas. So, technically speaking, you can't expect much mula doon sa kanilang dahil galing sa open qualifier. Ang hirap kasi kalaban nila yung mga yung mga quote-unquote veterano na eh. Kasi imagine mo yung ibang teams dito, they've been playing for MPL for so long, tapos na directly invite sila, mayroon na silang experience sa playoffs, correct. Etong Phoenix and No Limit, technically speaking, sila yung mga under experience kumbaga. Pero speaking of that, yung mga biglang sumusulpot na teams dito coming out from nowhere, tapos bigla na lang mabubuo. I think naaalala natin from season 2, 'di ba? Yung SGD Omega ngayon na previously known as Fines Solid, 'di ba? Exactly. Parang biglang sumulpot sa season 2 pero they are actually the top 3 team from season 2. So hindi pa rin malayong makamit yung mga ganyang goals ng mga teams na to. Hindi mo pa rin masabi, no? Parang kumbaga, parang SGD Omega actually on a spot like they were before in the previous season. Parang top 8 sila din nung season na yun. Tapos tsaka lang sila dun sa playoffs. Sa playoffs sila umariba. Kumbaga, so can never really say. For No Limit naman, hindi na rin, sabihin na natin hindi ganun kataas yung experience sila compared sa other team. But hindi naman sila as unexperienced as compared to Phoenix. So No Limit was playing as tagal na rin. Matagal na rin sila nabuo. Nakita na rin natin sila from sa ibang Digital Devils, Digital Devils, correct. So, technically speaking, belong naman sila sa grupo. Belong. Lahat naman belong. Siguro it's just that nagmamatter talaga sa experience and how hard these teams are actually working for their research and of course yung mga studies nila, and of course the practice as well will definitely matter, and of course kung sino ba yung nagfo-full-time player ngayon, magmamatter din dito kung alam mo they're working on this pro player kind of thing, but at the same time they're working on still being together with their family. Ang dami. May mga students din tayo at the same time. Buti na nga lang bakasyon ngayon. Bakasyon. At nakikita natin ngayon, mukhang nag-i-enjoy ang mga tropa natin mula sa No Limit side. Talagang chill lang kasi we're just waiting for the lobby to start. They're just preparing, kumbaga, mga pre-game ritual sa mga tropa peeps natin ngayon. Chill lang, or probably they're actually shaking off all lahat ng nervyos nila, diba? I-shake off mo na ngayon para mamaya pulbos na lang yung kailangan. Ang laking factor by the way nun, yung nervyos. Sometimes nakaka-affect din sa mga teams natin na ngayon, technically speaking, nasa LAN setup sila. O nasa online sila, di ba, iba rin yung vibe nun. Iba yung vibe nun. Magkaiba. Isipin mo yun, like at the comfort of your home, naglalaro ka lang, probably nakahiga ka pa nga. Correct. Diba? Iba yung feeling. And dito, especially in a LAN event, or kung magpe-playoffs na tayo, ang dami crowd eh. Yeah. That's true. And yung setting ngayon, magiging iba rin pag nandun na tayo sa playoffs. Oo naman. So yan, we're just waiting guys for the games to start. This is again a best of 3 series between Phoenix and No Limit. Pero may isa akong so habang naghihintay tayo, may parang isa akong gustong i-discuss. Sa tingin mo, Wolf, kasi based dun sa statistics natin, blue side win natin 60%. Oof. Ano kayang pwede nating dyan? Like, how do we analyze bakit kaya? Alam natin, of course, kung ikaw yung first pick, like, if you're on the blue side, isang hero lang muna ang re-reserve mo sa'yo, di ba? Tama dyan. I think yun talaga yung big factor doon sa blue side. Kasi aside from that, yun lang naman talaga yun na mabago. Ang
benefit kasi ng pagkakaroon ng first pick. Ma-pressure mo yung kalaban na mag-ban ng mga favorites mo. Parang nasa iyo yung upper hand agad eh. Kunwari, isa kang team na magaling kayong mag-chow, di ba? Parang mapapwersa mo yung kalaban na either iban yung chow, tapos makakapili ka ulit ng ibang hero. Sobrang laking factor ng first pick talaga eh. Pwede mo siyang pang power play. Alam mo yan? Or kumbaga, di mo napapakita, will this be a tank chow or a fighter chow? Parang ipapa-guessing game mo muna yung kalaban mind mo games din. Mind games din, kumbaga. Ibang klase. So, yeah, I think that's an interesting stat. Kasi kung sasabihin natin mga 50% or parang 55%. 50-50 ganun. Hindi siya ganun kalaking hindi siya ganun kalaking win rate. 60% is actually pretty big. Kahit pa sabihin nating 10% above half lang siya, sa dinami-dami ng nalaro ngayon, yung 60% it matters. It definitely matters. So, siguro yun yung mga isa rin sa mga strategy na pinag-iisipan ng mga teams natin. O what if dito tayo malagay sa side na tayo? And as far as I know, naka-toss coin tayo, diba? So, hindi natin alam. Hindi sigurado ng mga players kung anong side sila mapupunta. So, kumbaga, para tayong, swertihan kung nasang rin tayo side. Ang masasabi ko lang, ang mga top teams, hindi talaga sila sabihin natin, yung mga championship contenders, hindi sila nakadepende sa first pick or second pick. Kasi kailangan, as a team, handa ka kung ano yung scenario mo pag nasa blue side ka, kung ano yung scenario sa red side ka. If you want to draft, if you know how to draft, kung expert ka talaga mag-draft, handa ka kung ano man yun na mabibigay sa iyo no coin toss na naman. Kumbaga, parang halo siya ng mind games. Ika-counter pick mo plus of course yung mind games or isa-psycho mo yung kalaban mo. Diba? Pero, ayun nga, tumitingin sa camera. Oo, Grabe mga eye-to-eye contact sa ating camera. Yung mga gusto nating yan. Shoutout kay Jeff dito, kay Bengs naman. Oo nga, wala pa tayo dyan, Bren boss. Esports, wala pa tayo dyan. May laban mamaya ang Bren. Yung mga abangan nyo palang matches, guys, for today, for this stream, ayan. Ito, sineset up na lang natin Phoenix versus No Limit, and then after this one, Archangel versus Ownage, and then later on, 3rd and 4th series, Exercation versus Bren Esports, and then for the last today, will be either Atlas versus Evo's PH. Daming bakbakan. Pero second to the last week na to, kaya matindihan na. Feeling ko yung mga nanalo kagabi, feeling ko magpapakapi lang no. Tingin mo kaya man. Kahit isa lang, no? Pwede naman din. Pwede na rin i-deliver dito. Oo nga, tamang pakapi lang dyan, boss. Wala ba tayo dyan? Ayan, yung mga napapala na pumapasok dito sa room. Oo, kailangan may alay. May alay. Para sa broadcast natin. Oo nga. Why not? Pero, ayun na nga guys, let us know in the live chat kung sino yung mga bet nyong team dito. Sino bang gines coin nyo? Diba? Add nyo na rin yung hashtag #BeLegendary. Napansin ko pala, madam, parang may something na yung mga, parang lumalabas na yung mga hashtags natin. Dati, di ba, Bren lang malakas. Nakita ko yung Laban Ultra. Parang pagandahan na sila ng mga, mga hashtag ngayon. Oo, tsaka maganda rito, wala nang hashtag claim. Wala nang hashtag claim. Yun yung pinakagusto ko nangyari. Well, alam na ng mga natin viewers, so di ba? And ayun na nga guys, malapit nang magsimula, kaya just hold on tight, share nyo na yung live stream, and pretty much soon magsisimula na rin tayo. Yeah. Alright? We're just waiting for the games to start, and I think that no worries. We're just waiting for the actual players to be ready para sa tingnan. Kasi gusto naman natin, ready para maganda ang laban natin. Hindi naman pwedeng 4v5. Ay, naku, ito pala yung tanong ko sa'yo. Ano ba nasa spam mo na hero ngayon? Kasi dami mga bagong heroes ako ngayon. Sino to? Nababan siya. Kaja actually, Kaja. Oh, wow. Top ban siya. Top ban. Yeah, ever top since 3 sa atin sa Mpl. Ever since nung nalagyan siya nung lightning ball. Na-adjust siya, di ba? So, ayan, pumasok na siya sa top 3 ban natin bukod kay Grak at saka kay Kimi. How about you? Ikaw, ano? Ako, so far ngayon, show din talaga. Bukod sa fact na wala akong masyadong hero. Dahil hindi ko pa masyadong baka afford. naman daw heroes, guys. Okay. Kasi surprisingly, di ba parang before, lagi siya nababan. Pero ngayon, dahil lumabas na yung mga Esmeralda, lumabas na yung Kufra, yung Gwen. Gwen na ngayon yung laging top ban, tsaka yung Kaja. Parang nangyari, na-open up na yung show na laging nababan dati. So, parang nagagamit ko na siya ngayon. Pambuhat. Pambuhat mo ba yan? Exactly. Naman, sakto lang. Sakto lang. Ayan, alam nyo na guys. Hindi kasi, ang masaya kay Cho, pwede siyang fighter, pwede siyang tank.
Well, normally, nagiging tank talaga ako, lalo na pag solo queue kasi Naman, walang nagiging way. Pareho tayo dyan. Kaya nga nagkakadya ako eh. Oo. Hindi Or Minotaur, yan yung secondary favorite ko ngayon. Minotaur. Minotaur, si Hindi Minotaur. Kinoche, Minotaur. Ano ba yan? Ano ba yun, madam? Diyos ko. Ay, kailangan natin yan ng pagkain dito. Oo no? nga, wala pa tayo dyan, Boss Banks. Tapos bukod dyan, ang nakikita natin si Esmeralda, nakaka-encounter mo ba si Esmeralda? Naman. Actually, minsan ginagamit ko siya. Ang OP actually. OP. Sobrang lakas niya sa pubs, ang masabi ko. Pero sa professional play, lalo na kahapon kasi debut niya kahapon, hindi masyadong successful. Esmeralda. Well, unfortunately guys, we'll have to jump into a break muna. When we do come back, it's the game for No Limit and Finesse Phoenix. So, no Gayales, dahil sure na sure magbabalik ang MPL Season 3. Wala ng player. Sino yung uncomplete? Wala na yung I need a worthy opponent. Watch your head. Download for free Mobile Legends Bang Bang. Legendary! Double kill! Legendary! Legendary! Too slow. An ally has been legendary! Take another step, and you'll be Legendary! done. Godlike! Double kill! Legendary! Thought to miss you? Another ticket. Let me clear the way for my master. You have slain an enemy! Launch attack! You have slain an enemy! Double kill! The game split sa taas! Hunter X Hunter! This game is getting crazy! Hunter X Hunter Iluwas! Archangel! Archangel Lipas! Archangel! We are going to game number 3! Di ba? Yes! Oh my God! Oh my God! Isang Pilipina lang! Dominion Wave! Isang one! Si Iron Jeff! Ayan yung tipong tumatayo ka na hindi na relax yung likod pag nagda-dive ka kasi talaga seryoso yung laban. Went for the flicker in. Now he wants to go for Pakbet. Si Pakbet dito in the middle of the dash. Sino makuha na Lord? Sino Lordy? Ay, si Kuya Zap! Kuya Zap! What's up, ko? 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 Oh my God, ko! Target for SGD Omega and they were able to get it, mga kaibigan. Mayon Fury will connect on to one. Tingnan natin, low and health dito ang SGD Omega, pero they still managed to sustain themselves and killing spree na nga, mamamatay dito ang Kime, ang dalawang damage dealer ng Mpl-Ph. Pero tingnan natin dito, objectives pa rin. Objectives are everything, sabi ng SGD Omega. There yung mga membro ngayon ng Onage Unto the Lord. Advancing here, full second goes for the charge na icon kay Daedalus. Kuya Dale, the Mr. Worldwide. Lemon! Tsaka dito ng Chase Fate. Oh my God! Minuan Fury sa mga papanak. Luminum Blast. Bimo! Mukhang tapos na. Bimo! Blast. Oh! Nako. Dito pa sila. Double kill naman dito sa ating side ng Push on the silence on to Lue, pero objectives lang ang gustong i-take ng Execration dito. But there's either Atas on that defense. Hurricane Dance will be used, pero
mamatay pa rin ata siya dito. Dian will fall down. That's the Martis, the Akai as well. Tingnan natin, Kenji. Oh my goodness, that one true hero. Pero silent siya dito. Mapapatakbo siya. Whoa! What? Kenji with a place there around.
What's good? Nagbabalik ang MPL Season 3 broadcast, Wolf and Kaisa, your casters. At eto na, mga sa lahat ng naghihintay, I think everybody is so excited about this. Everybody will definitely be so excited about this kasi ito na, Finesse Phoenix at No Limit. Ano bang ang nangyari? For sure. So, apparently guys, sabi, merong mga, kumbaga, nagkaroon ng mga problema na ang mga teams natin at dahil doon ay magkakaroon sila ng penalties. Okay, ano ba so yung penalty natin? yeah, unfortunately for Finesse Phoenix ngayon ay hindi sila pwedeng mag-ban. Yeah, And, dahil yeah. na late. Basically ganon. Kumbaga, na-delay yung mga kuya mo. Tapos, syempre, sabi, para sa MPL, since we are legitimately, kailangan may penalty. May penalty. Okay, And yan. ang magiging penalty dito ng Finesse Phoenix ay hindi sila makakapag-ban at magiging first pick ang No Limit. And I think sobrang laki na by Ang the laking way. factor nun, yung wala kang ibaban. Wala kang ibaban. Ang daming mga open na heroes dito. Yung mga top ones natin, most probably, magkakaroon ng Kimi. Correct. Grak, Kaja, ano pa ba? Actually, kung ikaw ang tatanungin, ano yung kung walang ban ang kalaban mo, ano yung first pick mo? Kaja. Kaja talaga. Laking factor Divine Okay. Judgment and of course yung na-adjust yung second skill niya Lightning dito, Ball. Lightning Ball. Ang laking factor nun, lalo na pag nakahuli dito ng squishy target. Yes, I agree. Kasi feeling ko pag first pick mo yung Kimi, okay lang, malakas kayo, pero baka makukontra kasi. Yeah, ang daming ano ngayon na viable marksman din naman na pwedeng pampalit sa Kimi. Like, you just have to, like for example, na-pick naman yung Kimi dito, you can just, probably try to keep on ganking kung saan at nasaan tong Kimi na to and so that this Kimi won't go online. Yeah. At ang mangyayari pa dito, pwede ka pa magkaroon ng access sa ibang heroes, katulad ng Claude, katulad ng Esmeralda, for example. So, dami mo rin makukuha. And having no bans for Finesse Phoenix, talagang lalo pa sila mahirapan dito. And ang mas lalo pang nakaka-devastate for Finesse Phoenix is kulang pa sila ng points. So, alam mo yun, parang talaga the world is crashing down para sa Finesse Phoenix and they have to find something, Kung pag nanalo sila dito, that's great, amazing, man. Samba. Malupit, Lodi, pero alam mo yun, for game number 1, it's gonna be so hard for them to actually do this. Yes, and they have to work things out and kailangan lang natin mag-move forward. We cannot do anything about it. We have to follow the MPL rules, diba? So, ayun, probably daanin na lang sa, like counter picks if may maka-counter pick pa nila yung mga heroes na pipiliin dito ng No Limit, but ayun na nga, they just have to go on. We're gonna have the draft pretty soon, but like you said, kailangan mo na lang din mag-adjust na lang siguro in your own way. Kasi nakikita ko naman pag hindi ka na pag-ban, it's okay, makukuha ng first pick for sure, malakas. But technically speaking, na-open din naman yung draft for para sa'yo. Yeah. Kasi wala ka rin bilan Parang, pwede mo rin kunin yung mga tingin mo hindi maban. And another thing here is that, like, kung hindi ka nag-ban, another mind games din yun para sa No Limit, diba? That's true. We will look back into the brackets. Sa lahat na naka-miss nito kanina, you're gonna see the standings of the teams right now. Yan. And we are seeing Archangel, hindi in-expect ng halos lahat, but they are at the top ngayon, 15 points. And Signal Ultra following closely with 15 points themselves. Now, ang batting matchup, No Limit versus Finesse Phoenix. No Limit at top 6 with 11 points. And Finesse Phoenix at number 10 with 0 points to their name. And ayan, kahit nandito sa top 3 ngayon ng Bren Esports, statistically speaking, sila ang may highest win rate at the moment, having 12 wins and 5 losses with a total points of 14, followed by Exercation with 13 points, Mpl-Ph with 12 points. Yeah. So, point system-wise, you'd still want to be at the top. Pero, ang masabi ko lang dito, we're seeing the usual top 3. Bren, Signal, and then Execution in there. Tapos yung Archangel talaga yung sabihin na natin sila yung nakalamang ngayong group stages. Hindi masyadong in-expect ng mga tao that Archangel will be the top 1, but they are a top 1. And we are well deserving for it. Yeah, sa playoffs din kasi natin magmamatter yung nasa top 4 ka din kasi as far as I know, correct me if I'm wrong, Wolfan, if you're in the top 4, nandun ka sa upper bracket sa playoffs. Exactly. Na alam naman natin, sobrang importante, madam, kasi being at the upper bracket means dalawa yung chance mo sa playoffs. So, na parating na. Yeah. Basically, kung matalo ka dun sa upper bracket, you still have a chance to make a comeback from the lower bracket. So, yung top 5 to 6 natin after our regular season,
sila yung mapupunta sa lower bracket Lower na, bracket. and they will only have one chance to make it up to the grand finals. Exactly. And then, the bottom 2 ng ating group stages will be eliminated, unfortunately. At ang nakikita natin ngayon, Aether, Atlas, and Finis Phoenix on that spot. For Aether Atlas, meron pa silang 3 series. So technically speaking, if they do get the 3 points each of their series, that will put them with plus 9 points up to 15, which might even put them dun sa mga upper bracket. So masabi ko dito for Aether Atlas, they can still make it to the top, but they have to work hard. Really hard. And same as for Finis Phoenix na unfortunately nagkaroon ng penalty for today. Yeah. So they also have to work on it. Kailangan nilang ma-secure yung remaining points na pwede nilang makuha for this second to the last 2 weeks na meron tayo ngayon. But if not, unfortunately, these 2 teams will have to say bye-bye for our playoffs. Yeah. And if you think about it, yung Aether Atlas is a team na madaming fans. Ang dami. Hawak ni Doggy. So, given like, previously it was actually, di ba, either may nung nasa Bren bago sila maging Bren Esports, and ang daming umaasa and nakaka-apekto yun sometimes. Oo naman. Diba? Oo naman. Parang, syempre sa moral pa rin yun eh. Sa totoo lang, dito sa Pilipinas, ang nakikita ko sa Mobile Legends players, sila yung sa lahat ng esports discipline, sila yung parang sobrang concerned sa mga fans nila. Kumbaga, at parang medyo close pa yung mga ML players sa mga fans nila. Aether Atlas being the main team for the Aether franchise, sila talaga yung inaasahan na alam mo yung mga big fan base to actually bring the Aether fan base. Unfortunately, nasa lower sila ngayon, nasa bottom 2. So they have to pick it up. They still have 3 more series remaining. And kailangan nila yung mapanalo each and every one of those series. Yeah, and alam mo yan nga yung nakakatuwa. Nabanggit mo kanina sobrang close. And mapapansin din natin, di ba, sa social media pa lang, even yung mga top players natin mismo, they actually communicate na sila mismo. They don't really need social media managers to work on their accounts or anything. But instead, sila mismo yung nagre-reply. Like for example, Zapno, very popular ML player, and he's actually there to, sometimes him directly will communicate sa mga fans nila. And natutuwa yung mga fans doon. And that's amazing. That's really amazing. Kagabi naman nakita ko yung mga Signal Ultra Boys na nagsasorry sa kanilang mga fans. Which parang feel nila pagkatalo. But ang masasabi ko lang dyan, hindi pa end of the world for Signal Ultra. Nagkaroon lang ng endgame. Nagkaroon lang ng endgame. Tama ka dyan. Beautiful. At nako. Tulad ng endgame, kahit nagka-endgame, magkakaroon pa ng phase 4. So, laban lang. Tama ka dyan. Excited tuloy ako kasi parang, alam mo you were casting since MPL Season 1, madam, magkakasama tayo doon, even sa English stream. Iba yung improvement ng quality of games eh. Parang sabihin na natin, dati, nung Season 1, yung Bren, talaga wala silang talo halos, isang beses lang. And then come Season 2, nakita natin natalo sila actually sa finals. Ng Signal. This season, kahit yung other teams, kinakaya talaga Archangel, yung Archangel, for example. So talagang sobrang exciting tong MPL kasi through the years, through the months na napapanood natin, gumaganda yung mga labanan. Yan ang gusto natin mangyari kasi parang ang monotonous naman noon kung lagi na lang Bren or lagi na lang one team, diba? So lagyan natin ng excitement, diba? Speaking of Archangel versus Bren, sila pala yung pinaka may mahabang match na nagawa dito so far for our MPL. 24 minutes and 44 seconds. Kailan to nangyari, madam? Ayan, kailan nga ba yun nangyari? Archangel, the first Bren was Few weeks ago lang. Hindi siya nung during, hindi, of course, wala naman sila dun sa open. But definitely during the regular season yan. Mga parang second half. Second half. So, yun parang bihira na umabot sa mga 24 minutes ng mga games natin. Makikita natin kung gaano ka-intense yung matchup na. Actually, nung na-interview namin si Coach Panda ng Archangel, sabi niya, pinag-aandaan daw na talaga lahat ng kanilang mga nakalaban, especially Bren and Signal. And what happened? Medyo nakuha nila ng game, if I'm not mistaken, ng Bren, at natalo nila actually yung Signal. So, masasabi mo talaga na paghanda ka talaga, kaya mo talunin kahit sino. That's very amazing. And before, naglalaro pa nun si Coach Panda, diba, for his team. And now,
with other responsibilities din sa work. Okay. Now, coach na lang siya. And coach, talagang nagmamatter yan sa team mo kung meron ka dedicated coach eh. Like, compared sa isang player ka na, coach ka pa. So, That's parang ang dami mong iniintindi sa utak mo. Yeah. Masabi ko kay Coach Panda, napaka-bait na tao. Alam mo yun? And malapit, ang namamangha talaga ako eh. Kasi ano siya eh, hindi naman siya Pinoy. So, the way for the people, for Archangel, to communicate with him is pa-English. So, di ko alam kung paano sila nagkakausap doon eh. Anihin nga natin. Like, Kailan tayo ng recorder. Oo nga, record natin yung parang pero napansin ko na nung isang beses napadaan ako sa Arcade na naglalaro sila. Talagang nag-English na straight ang mga players natin. Dapat English pala yung sayang wala kasing yung sa English pero, natin interview. kay Coach Panda, mukhang nakakaintindi siya ng Tagalog, pero hindi yata niya kayang magsalita. Pero siguro yung siya na lang bigyan natin ng challenge. Oo nga, yung mag-Tagalog, di ba? Oo nga, gawin nga natin ng content niya minsan. Pag siya yung o kaya pag siya yung i-interviewin natin dito, kung may chance. Correct. So, Coach Panda, magabang ka na. Maghanda ka na. Be prepared. Yes, kung pinaghahandaan niyo yung mga strategy nyo against the team, ikaw din maganda ka sa interview ng casters. Correct. So guys, mukhang meron tayo dito palapit na ang ating game. Huwag kayong alis, for sure, kasi hindi kami mag-break, pero we just keep on talking until we have the game start. Yes. Don't worry, mukhang mukhang dumating na yung player natin. Napadaan nakita ko na eh. Yun ba talaga yun? Ay, hindi. Parang nanakot pa. Maaga pa naman. Tama ka dyan, it's just 4:40 and still have plenty of games to watch. So kung ako sa inyo, mag-chill lang kayo dyan, get your food, malapit na magmerienda. Actually, merienda time na pala. Yes. And enjoy the show. Ay, may napansin ka ba na bago sa likod natin? Mukhang may mga dahon-dahon. May mga dahon na. Diba pa? Every week, nadadagdagan yung mga props natin dito. Siyempre, summer outfits. Summer theme pala, sorry. Summer theme. And kaya pala nagtataka kanina ba't naging blue na to. Kasama pala yun doon. Siguro yung Facebook Gaming Live nga, guys, kasi doon lang tayo officially naka-livestream. Dito lang. And of course, kasama yung mga sponsors natin, Smart, Gamely, and Realme. Maraming salamat. Alright, for sure, for making this event possible. And MPL is steadily growing and itong mga sponsors really helps us on how to make the broadcast good for you. Siyempre, ginagawa mo lahat para matuwa ang mga viewers natin sa kanilang pinapanood, mas intense. Siyempre, when the finals do come, and it's coming for sure. Malapit na. Mag-announce na lang ng mga detalye dyan, panigurado sa page natin, but sinasabi sa inyo, pagkantahan nyo na. Maghanda-handa na kayo, guys, kasi sorpresa yan. Sorpresa yan. So, ang masasabi na natin clue, summer theme. Summer. So, ibig sabihin, hindi aabot ng December. Hindi naman. Hindi aabot ng summer nga eh. Basta diba? summer, yun yung abangan nyo. Summer. Ano pang clue mo? Ano pa ba? Feeling ko... Mangyayari ba siya sa malamig na lugar? Malamig? Hindi. Summer nga eh. Summer nga eh. Ang kulit din. Pwede malay mo, di ba? Aircon. Bakit nga naman talaga ang mga esports event ay laging nasa Maynila? Malay mo, dadating ang point na sa ibang lugar na tayo. So, abangan yan. Pero yun naman sabi ko, summer theme. Summer theme, guys. Kaya kung gusto nyo, magpunta kayo doon ako pang summer theme na rin. Pwede rin. Ay, balita ko sila, Manjin at Shane Bo, magsasama. Nakikisummer theme na nga rin ako. Ba't ikaw, hindi ka Wala akong actually, nagulat ako nung tinignan ko yung mga damit ko. Wala akong pang summer. Yun pala yung kulang ko pa. So, guys. Hindi ka swimming? Hindi kasi ako marunong lumangoy eh. Kahit ano lang. Wala eh. Hindi kasi tayo natuto. Alam nyo na guys may mga trivia kayong nalaman about Wolf. Hindi ako marunong lumangoy. Yun lang. Okay lang. At least hindi naman tinago sa atin ni Wolf. Diba? Pakita mo yung mga weakness. Show your weakness. Okay. We're just waiting for the game to start. Binibigyan tayo ng update at sabi sa atin ay chill. Chill lang kayo dyan, guys. Yun nga pala, meron ako ditong naka-take note sa notebook ko na 8 minutes and 9 seconds pala yung shortest match na. Shortest game? Yeah. Okay, so, nangyari yun this season? This season wow, din. Napaka-ikli, di ba? Pero I think ready tayo ipakita muna ang mga team profile ng teams natin. I guess starting with Finesse Phoenix. Finesse Phoenix will know more about them. Ang nakikita nyo ngayon, it's going to be about Finesse Phoenix team na syempre coming out from the
open qualifiers. You have Chan, you have Dane, you have Russ, you have Tats, and you have Wave. Ang ganda ng pangalan, pang Pang superhero. superhero, by the way, yung bagong superhero na Marvel. Filipina, si Wave. And syempre, they'll be facing up against No Limit. Formerly known as Limitless. Hindi. Formerly known as No Limit. Didi No Limit. Correct. Yes. Oh, yan. Pero pakita muna natin yung mga facecam natin dito ng Finesse Phoenix. Ayan, mukhang may dinidiscuss sila dito. Mukhang may pinakikinggan sila. Ayan, tamang kain lang ng daliri. Tamang nail biting lang. Tamang, syempre, kailangan kailangan prepared ka rin na now. Pero ito, like pakita na natin ang No Limit team. Ayan. Team No Limit. Yes. As we are seeing, it's formerly from Digital Devils. Yes. After nilang mag-qualify dito sa MPL. Yan, kasama dito Kinuha si sila ng Bren. Chico, KLVJ, Sky, JP, and Rafelicia. And katulad nga lang sinabi nila, #Bren din kami. Okay lang ba yan? Okay. Nakita mo ba yan? Nakita mo ba yun? Ang dami na. #Bren lang malakas. Bren lang malakas. Ano yung sinabi mo kanina? Jim tas Macdo, yung Signal. Oo. Signal Ultra was actually with them dun sa kanila mga gym, yung mga parang gym kabarkada ko na yan. Okay, anyways, No Limit will be facing up against Finesse Phoenix. And Finesse Phoenix, nakikita nyo sa bandang kaliwa nyo. Actually, kaliwa. Tama. Ang masabi ko lang dito for Finesse Phoenix is they'll be having so much trouble right now. Bakit? Kasi may penalty nga sila. Ano may penalty, madam? Wala silang pwedeng iban and yung first pick will go towards No Limit. Yes. Rason yan, guys. Yun nga, dahil nagkaroon ng late dito from the side of Finesse Phoenix. Yep. And of course, kailangan bigyan ng penalty just to follow the rules of MPL. Okay. But I guess, ready na ang draft natin, Wolf? Yes, we are jumping into the draft of game number 1 para sa ating best of 3 series. Ayun. Siyempre, yan, No Limit on the side. Walang, hindi makakapag-ban ang Finesse Phoenix. Pero ang pwede nilang gawin dito sa kanilang oras na ginugugol sa pagbaban ay mag-isip. Mag-isip na mag-isip. Pero tulad nga ng binanggit natin kanina, Wolf, although hindi sila makakapag-ban dito, yes, marami mga open na heroes, but not just for No Limit. Also for Finesse Phoenix din naman, lalo na sila ang second pick dito na may opportunity to actually get 2 picks right ahead. Yeah. And mukhang yung Bren No Limit dito, kahit pa sabihin nating nasa kanila ng advantage in terms of draft, parang pinag-iisipan pa rin nilang mabuti. Kasi I think na hindi ma-first ban yung Harith ng Bren No Limit kung hindi ito yung game na na walang bans yung kalaban. Kasi parang pag binigay nila to, madaling kunin ng Finesse. Kunwari yung Harith and Grok. Kahit pa sabihin nating first pick yung Bren No Limit dito, isa lang kasi pwede nila makuha out of the top band heroes. So parang ayaw na lang din nila ibigay yung Grok and Harith. Yeah, kumbaga they have to remove na agad-agad dito yung mga heroes na either talagang favorite pick dito ng Finesse Phoenix or talagang OP. Yeah. Kailangan na lang tanggalin yun. Kasi ang dami open na heroes ngayon with the fact na walang pwedeng iban dito ang Finesse. Yeah. Now, for No Limit, I think ang kanilang pwedeng piliin talaga is Kaja. Oh, grabe. Yun, sabi sa'yo ano. Oo, tama ka, madam. Pero anong sagot agad dito? Anong sagot nga sa Kaja? Dahil nga dalawa dito agad ang pwedeng i-pick ng Finesse. So eventually we can see, unahin ba nila yung Kimi dito? Ang dami pwede. Kimi, Claude, Helkirk, even. Yeah. Even yung Lunox. Yeah. Yan ang mga top bans natin ngayon na pwedeng i-take opportunity ng Finesse ngayon. That is kung yun nga ang plano nila dito, Yeah. At this point kasi kailangan may sagot ka na talaga. So Kimi and Minotaur ang pukunin dito ng Finesse. Nasasanay na ako sa Minotaur. Minotaur. Oo, Minotaur. Tagalog tayo. Oo, Tagalog tayo. Oo nga kasi alam mo madam nung sumikat si Manang announcer kasi parang ang dami ng sinasabi sa atin. Dati, ang tawag namin si Kaja ay Kaya. Kasi yun yung na-research namin mula dun sa mga developers mismo na Kaya ang basa nila. Pero ngayon nagbago ng madali ng trabaho natin at magkakaroon na tayo ng world peace with the viewers. Tama dyan. Ano na tayo, bati-bati na. Oo, sa mga pronunciation ng mga heroes natin, yung Thumbs daw. Yung Claude, hindi Cloud.
Hindi Cloud yung Cloud. Tandaan yan. Oo, pero parang malayo sa Cloud talaga. Malayo talaga yung Cloud. Pero yan, balik tayo dito. Ang ganda ng first 2 picks so far ng Phoenix, Minotaur as well as itong Kimi. Imagine that if the Minoan Fury is actually placed right on spot, like for example, at least 3 makuha niyan. And makaposition lang tong Kimi. Nako, ang ganda nga setup. Pwede naman. Lunox is gonna be the pick for Finesse. And the next ban dito ng No Limit, probably yung mga... Oh, Leomord actually. I was gonna say na parang solo fighter. So Leomord falls into the category. Oo, tama naman. And dito na nga, going back sa mga napig na dito ng No Limit once more, Claude sinecure din nila agad. Although nakuha na rin naman, may marksman na yung Phoenix. But probably sinecure na rin nila yung marksman agad na Claude because they don't really want to show up yung mga other heroes na pwedeng i-counter pa ng Phoenix. I think in No Limit, pipick nila yung Hellcurt if not picked by Finesse Phoenix. So kumbaga, kung iba pinili dito ng Finesse Phoenix, No Limit will go and take the Hellcurt from them. So, kasi parang ito yung sagot mo sa Lunox as well as the Kimi. Sagot sa tanong, kumbaga, ayan, available pa ang Hellcurt natin for picking. It would be wise for Finesse kung kuhain nila ito agad. I agree. If not, there's a chance for No Limit to actually take that Hellcurt. So they have to decide. Pero magbaban muna. Ay, hindi, bawal pala magban sila dito. So they just have to wait for the counter. Actually, inuubos nila yung counter. Talaga pinag-isipan dito. Kufra. Ang sagot nila. Yun lang, available si Hellcurt ngayon. Available yung Hellcurt and it seems like mas swerte sila dito. Okay. Ayan, ang tanong ay ito, will the Cho go for a fighter role or a tanky role? So for support tanky ang si Kaja and the Thams can actually go for the fighter role. So pwede. Mahing games to. Pero ang masasabi ko for No Limit, nakakita na ako ng, alam mo yung parang fighter support na Thamos. Parang yung iba pa yung, Lapu-lapu. Matatanggap ba natin yan? Yun ang hindi ko matatanggap. Ako rin, alam dahil mo, hero natin yan wala. Kahit pa anong sabihin ni Manang announcer. Ba't ka Manang announcer naman? Manang announcer Hindi Lapu-lapu. natin tatanggapin ng lapu-lapu. Oo, lapu-lapu. Lapu-lapu tayo, no matter what. Pero ano masabi mo dito? Kasi I think that it's not that effective, but it can actually pressure yung Claude sa early game. Early to mid game. Yeah, with the Minotaur pa lang actually, then of course the crowd control ng Minotaur as well as the Kufra at the same time. Kung pasok sa banga yung mga CC niyan, pwedeng madelicads tong natin, Claude. Pero I think Claude has a great support tank din naman dito in the form of the Kaja. So I think no problem with that. Add the assist that could potentially this Chu could give. Yeah. Ang masabi ko naman para sa Bren No Limit, agad ako nilang pagpitas. Ng way nila pagpitas. Because they have the Kaja, they also have the Cho na pwede nga naman mag-isolate ng mga kalaban, to actually get those pickoffs. And I think para naman sa Bren No Limit, they still have to just go into the game na parang lagi lang silang rock and roll. And speaking of the game, let's actually head towards the game. No Limit. Nasa blue side, si JP ang ating Claude, KLVJ sa kanyang Thams, and Ravlesha sa kanyang Cho, MM sa kanyang Kaja, and Sky with the Kaja. Para naman sa side ng Finesse Phoenix, we can see here Tian on the Kufra Dane, on the Kimi Touch. Para naman sa Lunox First, gamit-gamit ang Minotaur at si Hero Wave with a lapu-lapu. Now, game 1, para sa No Limit, they have the advantage dahil sa kanilang dahil walang ban ng Finesse Phoenix. Pero hindi yan ibig sabihin na sila na agad ang mananalo. Especially because Kimi is on the side of Finesse Phoenix. Nakatakot pa rin naman as went for the jungle emblem. Grabe, a 4-man member from No Limit nag-rotate dun sa bandang taas natin. And I think, not too sure dahil may indie films tayo nagaganap sa bandang baba ng mapa natin. Finesse Phoenix ata, nakakuha rin ng blue buff doon. O yun, nakakuha nga ni Touch. So, this is a good start para at least dito sa ating Lunox. We'll actually get the crab itself. Nakita ko dito yung Minotaur na may Zodiac. Na may Zodiac. Magkano ba gagastusin para makakuha? Alam mo, ako nire-reserve ko na lang yung mga diamonds ko pag nag-i-stream ako para na lang sa viewers. Pag-giveaway na lang. Tama. Pero ito, teka lang mo, may bakbakan na tayo dito, 2v2 situation, but then again, everyone will go back na lang muna dahil wala pa ata tayong level 4 so far during the time, but actually Sky
only Kagura actually just popped in on his 4th level. Oo. Siya pala level 4 Turtle as of this resurrecting moment. soon. Which is interesting kasi normally before the 2-minute mark, ang dami na agad na level 4. Siguro dahil pare-pares din ng movement sa pares na team natin. Kaya nagkakaroon lang din ng mga palitan in terms of the XP. And I'm really surprised na 2 minutes in, wala pa tayong first blood. Wala pa. Medyo maingat ang parehong team natin ngayon. But of course, contest to fight looks like dito na magaganap yan sa turtle side natin. Makikita natin si Cho trying to create a space for the rest of the members of No Limit. Tuloy pa rin ang bakbakan dito sa turtle natin at makukuha ni Kagura. Uy, Divine Judgment dyan na nakakapagtang miyembro ng Phoenix dito. First blood going to Rust. Pero babawian din naman ni MM. 2 points so far para sa side ng No Limit. 2-4-1 trade tayo doon. And of course, hindi pa tapos si Wade. Kumonekta. Uy, kumonekta yun. Unfortunately, Sky naka-joke out. Look at that. Muntikan patama ng rocket ni Kimi, but I think the big problem there for Phoenix is hindi ready yung Lapu-Lapu para lumaban. Nasa bottom siya. I think clearing a wave. And then, sa laban na nangyari na yun, maganda sana for Phoenix kasi sila yung unang nakakuha ng kill. Sila yung first blood. But because of the fact na wala silang Lapu-Lapu ng time na yun, and you know limit, ang dami nilang heroes available for that fight, mas nanalo sila 2-1. In fairness pa ha, si Claude nasa bandang baba ng mapa, hindi siya kasama dun sa team fight. He was just basically pushing the turret dun. Yeah. Request backup! Ang ginagawa dito ng No Limit. Because of the fact na nabatch lang Phoenix. Tapos Crabboy naman nasusunod pa sa No Limit na try kunin ni Kimi pero masyado maaga yung kanyang maximum energy. Oo, nakuha pa ni Kagura yun. Ni Sky with a 1-0-1 score na. But I think we have a fight ongoing dito. Naku, Tian, lumayas ka muna dyan. Teka lang. Sasaktan sila. Yun yung overturn ginamit nila dito. But Sky is not in a good spot. Bulldogs, activates yung bunot na abot si Cobra ni KLDJ. Abot pa siya, hindi. Patay mo na yung Kagura dito. Pero ang kapalit is the Supra. Flicker out para kay MM. Pero kapalit yung namang Lunox. Yun lang. Daming palitan ng kills doon. I think it was another 2-for-1 trade. And si Dane dito, ayun, nag-aabang lang dito. Unfortunately, wala siya kasamang creep wave kaya hindi siya agad nakapush. So sometimes talaga, no, Wolf, yung timing dito ng flow ng creeps, it would definitely matter kung po-position ka na to actually make a push. Pero ito, KLDJ trying to defend the top lane. Oh, ay, kukuha niya ba dito si Dane? Ako, Dane, with that ability to back away, nakasurvive pa. Survive pero hindi siya makapag-push. At least for KLDJ, nakapag-depensa siya doon. It's actually one of the closest na parang nagiging intense na rin yung ganong klase na labanan, yung how to defend your turret under 3 minions plus the hero like Kimi na again may jungle emblem, so mas malakas siya mag-take ng mga turrets. Uy, pero ito, 3v1 situation, si JP pumasok with a blazing duet, and unfortunately will have to back away dahil wala kang kasama, but Risha trying to help out. Oy, may nasipa dito si Lapu-Lapu do, and just going inside Minoan Fury, nag-connect sa tatlo. Tuloy pa rin umakbakan, but now hindi naging successful doon ang Phoenix sa pag-push. Ang nangyari doon for Phoenix was they were putting 3 heroes against the turret, which is great. However, ready ang No Limit na para magdepensa. Nakakatakot yung ginawa ni JP doon na tumalon siya and blazing the wall. Pero ang gusto lang niyang mangyari kasi doon to clear out the minion wave para hindi mapag-push yung Phoenix. So, still successful. Was quite effective, but Tian dito, hindi na nakap si KLDJ. Magsusurvive pa, but dun sa kabilang banda, may mamamatay na naman tayo dito. 2 kills so far, but papawian ni Lapu-Lapu, getting another kill. And this is another one for the side of Phoenix. Third one, nakakuha pa with JP, getting another casualty from the hands of Phoenix. 3-4-3 trade, giving us an equal amount of kills so far for this match. That was a decent trade para sa No Limit. Nabigyan nila ng kill si JP, which had a bounty hunter na root, so at least makakapag-double siya in terms of gold because of that kill. However, Phoenix, ang ganda nung nakuha nilang 3 kills. Their team, actually 4, if you're counting yung kay Sky na rin na huling patay. So, that's still pretty good for Phoenix, but they still need more. For No Limit naman, ang good thing na nangyayari para sa kanilang team ngayon is nakakuha sila ng farm para sa Cloud. Yeah, and 2K gold din in hands of No Limit. Given naman niya, nakakuha sila ng 2 torre dito on the top lane as well as in the bottom lane. Kaya makikita mo, objectives apart from kills will definitely matter more. Yeah. Gusto kong medyo i-elaborate yung sinabi mo kanina na pag hindi tama yung flow ng minions mo or ng minion wave mo, hindi din maganda na lumaban doon. I think yung mga top teams natin, isa sa mga nasa checklist nila yun before they actually take fights. Kasi napapansin ko na bago lumaban yung mga top teams like Archangel, like Bren,
Execration, and Signal Ultra. They're so disciplined na pag lumaban sila, lagi sila may nakuhang objective after that. Yeah. Parang sinasabay nila yung flow of minions and nakabang sila doon and then they'll jump. If they don't get the kill, okay lang kasi pwede pa sila mag-push. So Yes. parang bawat movements nila nasusulit kasi mas matalino silang pumili ng mga laban na pipiliin nila. Yeah, kumbaga kung may plan, hindi pwedeng plan A lang eh. Oo. Kailangan may plan B and so on pa talaga yan. Tulad ng nakita natin kanina, of course, the Kimi a while ago, walang kasama na minion wave. Hindi siya makaka-push. So That's right. I think yun yung naging mali na tumambay doon. Si Kimi. Saglit si Kimi, hindi niya na-push yung Torre. Yeah. And naabutan, na-defend pa ni Thamus. Yeah, or that's Thams, sorry naman. Thams nga naman. So, I think eventually for Finesse Phoenix, ang gusto kong mangyari para sa kanilang team ngayon sa ating laban is to take advantage of what they're, kung ano yung lamang sila. Take advantage kung ano yung lamang sila. What I'm trying to say is, meron silang Kimi. Kimi has great objective-taking potential. Mula sa MPL Season 2, alam na natin yan. Dito, hindi pa nabago yun. Kimi is very strong in taking those objectives. Dahil sa kanyang jungle emblem. And that jungle emblem level 3, that means that Finesse Phoenix should rally around this Kimi para makakuha sila ng mga push. Oo, kailangan nilang samahan yung Kimi because nasasayang dito yung potential ng Kimi na makapag-push eh. He's just alone on the top lane and yun. Pero I think magkakaroon nata tayo ng bakbakan, no? Unfortunately for Finesse Phoenix, wala silang upper hand. Ay, teka lang dito. May na-divine judgment si Tia. Napakalambot na tank so far. And meron pa tanggo. Gusto wala pang enough rage dito. But Rose actually went for that Minowan Fury na JP though. Nag-ultimate na. Unfortunately, hindi nakakuha ng secured kill dito. But Sky getting that Sky. And ayun, palitan naman ng kills dun. I think 2-4-2 tayo. Wow, this is amazing for Finesse Phoenix. Nakakuha ng Blade of Despair si Kimi dahil dun sa fight na yun. And JP had to back away. But we are seeing yung mga items dito ng ating mga teams. I think JP is in a very good spot. 1-0-2 for the Prod. And for Dane naman, not so bad for himself dahil meron siyang Blade of Despair. Maganda ang posisyon dito ni Minotaur as well as the Kimi. May kasama silang Minion Wave plus at the same time, well protected dito si Kimi with Minotaur. Kaya naman nakuha nila yung Torre. I think ganun yung dapat gawin ng Finesse Phoenix. A while ago, Kimi wasn't that successful at doing that on the top lane. And this time, nasilma siya ng Minotaur plus of course yung timing ng creep wave nandun. So they were actually able to take the objective. Exactly. Now, mukhang tutulak yan. They were trying to group up. I think for Finesse Phoenix, they also have to utilize yung kanilang Lunox in a way na kailangan nilang lumaban. Kasi Lunox very strong in the early to mid game. Kaya na-falters dun sa late game. So, makakuli natin yung pressure dito. But that's a Minotaur. Hindi ganun kadaling patayin. Yep, and ayaw mo sayamin yung skills mo dyan eh. Oo. And mga mana mo rin. Cooldown, of course. Correct, the cooldowns very important. But si Tian dito mukhang gugusto ata kay MM. But of course, MM is not a good target at the same time. It is a Kaja na alam natin, support tank, medyo makunachi din. Lalo na alam natin na may gold na hawak dito ang No Limit. And now for No Limit, pwede nilang i-prolong yung game, by the way. Mas maganda yung kanilang late game dito with Thams having the better firepower sa late game. Syempre, yung Claude, mas malakas niya sa late game. So, No Limit, hindi sila masyadong takot ngayon sa estado ng laban. Actually, pretty happy with it. Makapag-depend pa rin doon si KBJ. May siyang ulti, if I'm not mistaken. Hindi nga ni Gamitin at ginamit na nga niya. Ayun lang dito, no? 2v1 situation, but unfortunately, na-sacrifice din dun sa... Teka lang, Minowan Fury, 4-man yun Kasong ulang walang follow-up dito. Nanakap na kay Minotaur. And the Blazing 2 went ubos. Sila at yan will go down. And Will, samantala si Revelation dito mo gusto pa maghabol. Nahulingan na kapasabay di ba judgment. Double kill para sa Kaja at 3 in total para sa No Limit. Sama mo na rin yung Torre. Oo naman. Rotation-wise dito, ang ganda ng ginagawa ng No Limit. They know kung saan sila mag-rotate agad. Like, for example, yung mid lane turret kanina, mababasag na. And there were actually 3 man na nag-rotate agad-agad doon without any defense from the side of Finesse Phoenix. And naiwan dun sa top lane si Kimi. Unfortunately, Kimi wasn't with someone. It was just the Kufra. Kamunod ka pa nga siyang mamatay sa Thams without the protection of the Kufra. Ay, mukhang nakakaramdam na No Limit ng biglang spike sa kanilang lakas niya. 29k sa kanilang kamay at may kasama pa yung Lord. So talagang makakapag-push na sila dito. With No Limit, nag-aabang sila around the jungle area of Finesse Phoenix. Ang nagagawa lang ng Finesse Phoenix dito is clump together. Hindi sila makakapagpaiwalay-walay kasi kailangan nila pagkakasama para makalaban man lang against No Limit.
they have an advantage kahit individual play sila. Lalo pa kung magsama-sama sila together with the Lord in the bottom lane, they can do a split push. But I think, naku, na nga, Russ dito, napabakaway na lang. Definitely, he has no damage. Magagawa niya na lang pumunta sa ilalim ng tore niya and of course, try to make a defense. Looks like makakakuha na naman ng tore dito ang No Limit onto the top lane. And interestingly, hindi na sinamahan ng No Limit dito yung Lord because they know that they have the advantage. Pumunta sa top. Inhibitor, sobrang bilis nila na patumba dito, madam. Ang bilis doon. Napakabilis. Sama-sama sila eh. And of course, hindi nila kailangan samahan yung Lord dahil yung Lord, ang ganda na rin ang pwesto dun sa bottom lane. The flow of all the creep waves was in this, nasa favor nila. Exactly. And meron pa silang courage forward to even further yung kanilang lamang in terms of taking objectives. Kasi courage forward ka na, mas malakas ka sa mag-take ng objectives like the turret. Ito, maganda na naman ang flow ng creep wave natin. Nandiyan na sila. On the top lane, makikita natin, hinihit na yung base ng Phoenix. Mukhang medyo natataranta na ang Phoenix dito. Divine Judgment na dito si Tia. Nahuli siya. And of course, it was a quite tanky target. So, hindi sila nakasecure ng kill doon. But it was okay. Although, I think, kung gusto nila tapusin talaga tong laban, they have to find the right target this time. Like, for example, the Kimi and of course, the Lunox. Much better kung Kimi, actually. Better kung Kimi. Like I mentioned, jumping muna kay JP dito. Maamba lang. Gamit yung BMI, syempre makakatakas din siya. Safety. Ito na yung minion wave. Pinapatay nila dito yung Torre. Rapesha creating the space. Pero sa likod, Minotaur Fury. Nakatakas na si Sky para doon. Ako po, this is bad for Phoenix. They only lost their coup. Place ito mula kay JP. Nag-aabang pero sa kanila Torre na lang. Mas magandang objective to. Oo naman, they want to end this game. Wave going down. Ang dalawa pa. Tatlo pa ba ang mawawala dito sa side ng Phoenix? Triple kill. O yun na nga, meron ba tayong ano dyan, Savage? Na-wipe out. And this is it. No Limit will take our game 1. Very easily for No Limit. Not only... Ayun. Oh, yun. Tamang dab lang. Tamang dab lang. At syempre, tamang ano lang eh. Ito, tamang galawang pro. After a definite victory, parang wala lang sa kanya. Nakita natin ngayon ang No Limit with the game 1 victory. JP, hindi siya namatay. This is one of the perfect games sa Claude. And unfortunately, para sa Phoenix, ang dami nilang kailangan baguhin for game number 2. Oh. And ito, titignan natin yung mga highlights natin. Kung saan ang daming palitan ng kills early game time. Nag-spike sila in the middle of the game. But this time makikita mo na kayang lumaban ng Phoenix eh. Kasi nakakakuha sila ng kills. Oo. Nakikita natin yung, ito ay JP kasi parang pag binigyan mo siya ng kahit isang kill lang, ang laking effect na ganun. Kasi Bounty Hunter, yung napiling emblem dito ng ating Claude. And he can easily clear out the minion waves dahil sa kanyang Blazing Duet. So talagang yung farming speed niya sobrang napapabilis. And ito, Divine Judgment from MM, kita mo yun na magkaroon lang ng isang target dito na pwedeng ma-lock in agad eh. And, you know, the damage from the Claude as well as the Kagura can just basically follow up. Dagdag mo pa si Stams. Oo. Ito, nakita natin yung magandang trade-off for No Limit. Nakakuha silang tatlo dito, I think. The Blazing Duet at hindi pa namatay si MM. Ayun, Divine Judgment pala na yung Lunox. And syempre, Lunox a very valuable kill. And ayun na nga, makikita natin dito, this is the last part ng ating clash kung saan wala na, they're just basically Cleaning up and in your faces na lahat ng skills dito eh. Yeah. Look at that, 10k gold lead. Yeah. No Limit at this 11-minute game time. Yung comparison pa lang dito ng damage output ng Bren, ng No Limit. Sobrang lakas Sobrang lakas na. Yeah, unfortunately para sa Phoenix, madam, ay magharap pa sila sa game number 2 nang wala pa rin silang bansin. So yun talaga medyo mayroon dito. So buong series. Buong series, wag kayo magpapalit. Yun na nga, kung may lesson man tayong natutunan ngayong araw na to, wag kayong magpapalit. Huwag kayong magpapalit. Kasi yun nga, professional player. Professional din ng natin. Correct. Yung pag-act natin sa, sa attendance, walang late. So, ang laki actually na naging effect na kasi parang nung nakuha nila yung Kaja, nakuha pa nila yung Claude. So, back-to-back na strong picks kasi hindi nakapag-ban ang Phoenix. Ang hirap talaga manalo sa ganung sitwasyon pa daw. Talaga nga naman. And of course, wala pa yung Grak at the same time. And of course, the Harith, tinanggal na rin nila. Although nakuha ng Phoenix dito yung Lunox. Unfortunately, hindi natin masyado naramdaman. Yeah. Kasi walang
walang tanks na nag-enable nga naman ng ginagawa ni Lunox at Kimi. Kasi gusto mo ng isang matagal na hold at least. Yeah. Kasi fine, malakas yung Minoan Fury, kaso naka-purify naman yung mga members ng No Limit. So talagang wala silang pakialam dun sa Minoan Fury. And with the Kufra as additional tank din ng Phoenix dito, hindi enough eh. Like, you will just get a little bit of crowd control, madi-disrupt ka lang konti, but it's not the hold that we're looking for compared sa That's right. Minoan Fury ni Minotaur. Yeah. And speaking of the picks, we are jumping into the draft for game number 2. Ngayon, tingnan natin kung ano pa yung mababago. Okay, so may ban na pala. Iba na pala sila. Okay. Okay, akala ko ano. Ang ma-retain is the first pick. For Bren, Your team for No is Limit. picking. Ah, Okay. alright. So, for the rest of the series, pwede na mag-ban ang Finesse. Oo, basta right? pero yung first pick nasa No Retain Limit. lang for No Limit. Which is very strong. So now they can get the Kaja ulit. Oh, mukhang gusto nila yung Kimi. Dahil, well, understandable. Kasi top 2 ban natin itong si Kimi. And nakita naman natin yung power din ng Kimi Your for as long as team meron is siyang picking. support and protection from his teammates. Kayang-kaya niyang mag-free hit. And of course, the damage as well is just so real. And looking at the first few hovered pick dito ng Finesse Phoenix, ayan na, Kaja naman ata Kaja ang naman. aagawin ng Finesse Phoenix. Do you think kukuha sila ng Lunox dito for Phoenix, especially after their first pick? Pwede, no? Lunox ulit? Pero, Possible. they will prioritize yung kanilang Mas gusto ko to actually. Kaja. Minotaur, Kaja, Your na team secure mo is agad. picking. Okay, Sometimes it really matters talaga na i-secure mo agad yung taps. And maybe tanks and support mo eh. Yung kaya mag-initiate ng fight. Kung wala kang magandang initiator sa team fight, ang hirap makipag-clash. So now kukunin ng No Limit ang kanilang Lunox. And syempre Thams is secured by No Limit. Comfortable nila with this pick for KLVJ. Additionally, ang magiging parang dilemma lang dito. Yes, meron kang Kimi. Yes, meron kang Lunox together sa isang team. Pero sino yung ilalagay mo sa gitna? Yun ang medyo Your team kailangan is pag-isipan picking. dito ng No Limit. But I guess mag-aabang na lang sila kung sino yung itatapat sa mid ng Phoenix bago sila mag-adjust. Well, dahil available pa si Cho, Yeah. well, we don't know kasi may third ban pa tayo eh. Actually, pwedeng maban yung Cho rin. We'll just have to see. Yeah. But for the meantime, I think Finesse will take a look at For the whole of MPL Season 3 so far. Kasi siya yung hero na hindi masyado nababan. Pero sobrang reliable kapag nakuha mo naman. Yep, like, alam mo yun, makita lang niya lang dito yung mga low HP bars, Oo. eh, diba? Critical hit Sure na crits. agad. Correct. Crit damage agad. And wala, yung tatlo kayo magkakadikit na low HP, di, triple kill agad. Triple Your kill agad. team is picking. Turog talaga kayo mga Limor. Now, ano ba ang next dito for Phoenix? Probably another fighter. And also, pwede siyang mage na rin na itatapat nila. Kasi yun naman yung medyo naubusan dito. So, they can look to go for a Kagura pick. Or get a fighter muna before that. So, Cho is very much likely na pwedeng kunin ng Phoenix. pwede. Kasi otherwise, kukunin niya na No Limit. Pero kailangan nila ng mage marksman pa dito for Finesse eh. Yun yung kulang nila eh. Unless they will offer a no marksman setup. But I don't think na Your kailangan team nilang is i-give up picking. ang mage or So magic far. damage dito for Finesse. Definitely not. Martis, di ganun ka-reliable, but it's okay. Now, Cho will be secured by No Limit. As another tank, perhaps Beleric or Lolita? Or they can... Pwedeng Beleric. Yeah, they can pwede go for mag-Beleric Beleric. sila. Or Digi. Guinevere? Pwede sila mag-Digi dito actually. Hindi ako magugulat kung kunin nila yung Digi. Possible, yeah. Times Journey, laban sa Kaja, tsaka dito sa ating Minotaur. Cheesy pick, Rafaela Bakis. Oy, teka lang. Rafaela. Na nga nila. They want Your to go team for the is heals. picking. The stuns Sustain. and the additional movement speed. Yeah. So parang mangyayari dito is yung Cho ay solo tank para sa No Limit. Tapos siguro another additional na tankin is coming out ng Thamus, but mukhang Rafaela ang magiging parang support o magiging taga-sustain ng kanilang team. Sa kabila naman, mukhang Harley ang last pick para sa Phoenix. Well, Harley, he could act as, well, the normal attack is has a high DPS, so probably ito na yung pang DPS nila as well as the source of magic damage as well. Yeah. But, well, okay, given. Very mobile naman siya, so let's give I'm giving a benefit of the doubt
out for this Harley pick. Okay. So we'll see. We'll see kung magiging successful to. Kasi parang ang problem ko with Harley is maganda yung deadly magic. Yes, a very strong skill to take out one hero. Unfortunately, nahihirapan siya against dun sa mga sustain. So, if you imagine na deadly magic mo tapos masusuportahan nun, sobrang nullified yung effect ng Harley. Kailangan nila ng Necklace of Durance agad-agad Durance dito. agad, correct. Yun nga lang, pag nag-Necklace of Durance agad dito, like for example, si Harley, of course, the damage will not be enough. not enough. Tama So, ka kailangan dito Deadly Blade most likely sa mga damagers natin, just like the Martis as well as the Leomord. But then again, they're the source of damage. No limit. Eto na on the blue side once again, JP sa kanyang Lunox, KLVJ sa kanyang Thamus Reflection on LMM naman sa ating Cho, and Sky sa kanyang Kimi. Para naman sa side ng Phoenix, we have here Tian on the Minotaur Wave para sa Leomord, Ross on the Kaja, and we also have a Martis and a Harley. At ayun na nga, nagkaroon agad tayo ng Laban agad. Sa bandang baba ng mapa natin. Yun, si Dane and Touch. Yeah, Dane sa Martis, Touch sa Harley na we are mentioning. Siguro sa lane setup din, malakas naman talaga yung Harley Mambuga. Pero wow, this is a very Mirror early match? engage. Invade, mula sa No Limit and Phoenix. Nag-mirror lang sila dito. Kumbaga, gawan lang dito ng kanya-kanyang buff. But I guess we have an indie film ongoing onto the top lane. Ayun, hindi nakuha ni KLVJ unfortunately. And the Crab went to the side of Phoenix. Pero lamang pa rin ang No Limit dito, I guess, dahil yan sa Crab na nakuha rin nila sa bottom lane part of the map. As well as yung mga clear nilang wave of, or yung mga monsters dun sa kanya-kanyang jungle ng kanilang opponents. This gives a little bit of advantage para sa No Limit dahil mas mabilis nga naman sila mag-take ng mga minions na yun. And like you said, yung jungle, yung mga creeps sa jungle, mas mabilis na nakakuha dito ng No Limit. Naturally. And then mukhang may laban yata dito sa may batang baba. Level 2 situation na ata tayo dito. But forcing away Phoenix back. Pero 4-man rotation out to the bottom lane by Phoenix. Dalawa lang sila dito from No Limit side. Raflisha going solo. He will be the first blood by that Harley. And susunod pa ata si Sky. Ayun na nga, 2 kills agad-agad para sa side ng Phoenix. But No Limit will go for a cut-off creeps here. And kamunti ka na, may damage lang sila dyan sa taas. Makapupush yun. Yeah, mapupush yun. Ang gusto ko sana sabihin kanina, lumamang yung No Limit kasi level 4 na yung Kimi, tas level 3 si Rafaela, laban dun sa level 2 na Martis. Yun nga lang, ang ginawa ng Phoenix na adjustment is naglagay lang sila ng mas maraming heroes dun sa may bottom lane para makakuha sila ng kill. I think that's a great answer to control a little bit itong si Kimi dun sa kanyang paglakas. But for Phoenix, they have to find more. Now, yung Turtle, kukunin dito No Limit. Nakita mo naman yung heal talaga ng Rafaela. Malaking bagay. Laking bagay. And yun nga lang, hindi na nag-contest dito yung Phoenix for the turtle take. Binigay na nila sa No Limit. I think that was very unfortunate. Or hindi nakutuban ng Phoenix. The Leomord is in the top lane. The Leomord could have actually moved towards that with the support of the Kaja na nasa area lang din naman. And I was wondering, bakit hindi nila inattempt? Sometimes nga talaga yung more risk, higher reward. Pero ito, bakbakan tayo ulit sa bandang jungle area ng Phoenix. Heals, of course, coming out from the Rafaela. Pero 4 na members ng Phoenix. Actually, make that 5. May Divine Judgment ang connecta dito. And MM falls down. And ang only tank ng No Limit, Mino Fury kumonekta sa dalawa. Pero isa lang yung na-lockdown. That's siya going down. And by the way, true damage na kasi yung sabog dito ni Rafaela. In comes KLVJ to try to salvage his fight. Pero mukhang this is not a good fight already para sa Phoenix as they back down. Sky, may jungle emblem. Magpupush dito ng Torre ng mabilis na mabilis. Yan naman ang lamang ng No Limit. They can push down turrets really quickly. Pero sasagot dito ang Phoenix as they take down tier 1 turret onto the bottom lane away from No Limit. Kaya naman nakahabol sila in terms of gold dito. Kita mo naman, Kuya Wolf. Yeah. May kita natin para sa No Limit. Ang malaking disadvantage lang para sa kanila is yung engage potential nila hindi ganun kalakas as compared to Phoenix. Kasi Phoenix may Minotaur at may Kaja. Ang daling mag-initiate. For No Limit, Cho. Yes, maganda ako mag-isa pero Cho is not a hero na parang kung siya lang ang source of crowd control, makukulangan sila. Kasi para sa No Limit, titingnan mo sila, sino ba yung stand nila? Si MM lang. And while they're really good in terms of punishing,
Dahil sa kanilang mga heroes, Siguro. hindi sila malakas mag-engage. Kailangan dito mag-connect din yung stun ni Rafael eh. Yung Uy! napaminuan Fury dun si Yun ang Minotaur, may malupit. tinamaan naman. Yung germs. Langgam. 99.9% ng germs. Oo, pero ito, may magandang creep wave dito ang blue team natin. This is a 4v3 Uy, yun- situation, lahat na. Grabe, under turret dito ang no limit and they're gonna take kills away. Triple kill pa, plus a turret. This is a snowball in favor of no limit. Well, Plus, look at that. Grabe, Turtle. may turtle pa masalaman ako dito sinusolo ni VJ. That was one of the best jeep kundo na nakita natin for the whole of MPL Season 3. Tatlo yung tinamaan. And then syempre, dahil dun sa damage output ng kahit yung Rafaela, masakit na rin yung damage yan sa kanyang ulti and sa kanyang first skill. Tapos syempre, Lunox was there, Sky was there as well. They had enough. Even under the turret kasi may heal yung Rafaela, kaya kinaya nila Eto takin. na, pumapasok na lang dito ang no limit. But of course, kailangan na rin mag-ingat ng backlane dito. Sky trying to back away. very low. Naku, makukuha pa ata ni Tian dito. Minuan Fury connected. 3-man knock-up yun. And JP going so low. Nandito sa Leomord. Nako, yun nga lang. Leomord is so low din naman. Ayun, nakapag-back away pa. Inabutan pa dito ni Lunox. Yeah, that was already a good fight para sa Phoenix. Pero napatayan sila ng isa in exchange for 2. So, still okay. But for no limit, okay lang din yung nangyari yan. Bakit? Kasi dalawang supports lang yung namatay and nakakuha pa sila ng dalawang tier 2 turrets. Isa sa baba, isa sa taas dahil yung Thamus nagpupush lang at walang pakialam sa mga nangyayari dito sa laban. And we can see Berserker's Fury already available para dun sa ating Kimi. Actually, upgraded yung kanyang jungle blade. Yung pang jungle niya blade dito in-upgrade niya. I guess because he wants to farm more, faster. And so naka-jungle emblem din siya. Yes, and I guess kailangan din dito tapusin ng no limit as much as possible while they have the advantage bago pa makabuo ng either Deadly Blade or Necklace of Durance ang Phoenix dito kung saan at least mababawasan dito yung heals ni Rafaela. Totoo. Bagay pala yung Rafaela sa kanya, Rafflesia. Rafaela. Pwede. It rhymes. It rhymes. Yung first word, yung first syllable yung nag-rhyme. And actually, yung overall effect na nangyari dito para sa No Limit is great in terms of their economic na advantage. Kasi parang yung Phoenix, nakakuha sila ng additional na kills. Na mas mataas na kills, 6. Pero dahil dun sa spacing ng No Limit sa mapa, yung pagkakaspread nila ng resources nila, nakakuha sila ng lamang ngayon, actually 5K in 7 minutes na ginto. That's actually a lot. And 7 minutes pa lang, which meant na yung turtle that's a third turtle going in favor of No Limit. Nakikita natin ngayon, yung itemization dito ni Kimi kakaiba, pero more on the farming side. Ito yung moment na nararamdaman ko sa drafting ng Phoenix wherein parang sumobra sila sa tank support or sa fighter eh. Tama ka dyan. Parang biglang nakulangan sila ng parang burst damage. Yung Harley, kahit pa sabihin natin isa to sa mga pinakamalupit na mag-burst, na nullifying effect niya dahil dun sa mga heal dito ni Rafaela. Tama ka dyan. And I guess ito na. Ang tinatake advantage dito si sinipa si Tian dito. Tignan mo yung buhay ni Grabe. Naabutan pa siya doon. Namatay pa siya doon. Namatay pa siya. Like you mentioned, dahil dun sa susunog and directly transferring papunta dito sa top. Yung No Limit as they will try to push. Again, 4v5 to. Lamang na lamang, No Limit. Sinipa ni dito, but of course, na Divine Judgment naman siya masyadong malalim, but kahit namatay siya, this actually allowed No Limit to take another turret in favor of them. They could actually rotate back onto the middle lane to take another turret dito sa bandang gitna ng mapa natin, and that's actually what they're doing right now. Wow, grabe yung sakripisyo doon ni Cho. It was his third death, pero okay lang kasi ang nakuha naman dito No Limit, inhibitor sa top and tier 2 sa may gitna, at grabe naman yun, literal na nilakaran lang siya doon. Tama ka dyan. And ito na nga, nagpupush na sila all the way to the bottom lane. Looks like this is their next target. Ang ganda talaga ng Oy, taga lang, may Divine Judgment dito si VJ. But of course, very tacky. Mukhang mag-survive pa. Instead, si Minotaur pa yung namatay. Look at the damage from the side of No Limit. Naku po, abot ba tayo sa fastest game? Hindi na. Abot ba? Hindi. 8 minutes and 9 seconds yun eh. They want to finish this. Order Brilliance. Ginamit na dito ni Lunox. Not gonna get a kill yet. Pero si Raz very low. At yun na nga napatay dito ni Kimi for the last hit. Patay si Rafaela. Pero again, may true damage yan. Uy, buti na lang na boy si Dane doon.
Wala sa pagsabog pero hindi. Sabi ni Lunox, hindi pwedeng may mabuhay doon. And No Limit getting 2 kills in exchange for 1. At mukhang kukuha pa sila ng inhibitor dito sa may bandang Mukhang gitna. kakalbuhin na nila ang base militar ng FNS Phoenix Umabot na dito. yung endurance. Kaso, masyado ng late yata to, madam. Hoy, diniretso na sa Torre ni Sky. Gusto nga Nako. tapusin. I think kay MVP yun. Yeah. Yung ginawa ni Sky doon. Sky. He didn't care about that inhibitor turret anymore kung saan nandun pa yung 4 na members ng team niya. What do you think, Wolf? Yeah, definitely. I think from the first game until now, Sky really played well. Kagura siya in the previous game. It's hard to pinpoint kasi hindi malupit dito. Pero gusto ko rin i-take note yung ginawa din ni JP na mukhang okay din yung kanilang, hindi lang okay actually, really good performance. Previous game siya yung Claude, hindi rin siya namatay. This time siya yung Lunox, 8-0 and 2, hindi rin siya namatay. So, if you're gonna ask me, it's a very tough call between Sky and JP sa MVP natin. Yes, pero dito nakita rin natin yung magandang juke ins and outs niya sa mga bawat laban, wherein dun sa first game natin nakita natin. 3 yun na, nasa ilalim ng Torre yung kalaban niya. Pumasok siya, he didn't care at all, pero hindi rin siya namatay. So I think, alam mo, as a whole, itong team ng No Limit did really so well. Everyone's adjusting just to win the draft. But I guess kung pipili ng MVP, I'm okay with Sky, JP, but I guess if pipili lang ng isa, I'm gonna go for JP. JP, very important na performance mula sa kanya. Giving No Limit 2 points. 2 wins, 2-0, which means 3 points in total ang makukuha nila ngayon. And ilan ba sila? 11, I think they're at 9 points or 11 points? Nasa rank 6 sila rank 6 ngayon. So I think around that. Pero ito, tignan muna natin yung mga highlights natin. Yeah, highlights of the previous game. Makita natin yung unang clash from No Limit getting the upper hand dahil sa kanilang ginamit na 4-man rotation against No Limit. Pero eventually kasi yung No Limit, mas nakakuha sila ng mas maraming ginto, mas maraming gold dahil mas maganda yung spacing nila. And this is one of those highlights for No Limit na ang ganda no kanilang teamfight dito. Kita mo yung sustain coming out from the Rafaela. Masyadong matagal yung laban to a point where nabuhay pa si JP dito and nakakuha pa sila ng isa pang kill. And we have to commend as well the positioning made here by the carries, in particular yung mga ADR nila, the Kimi as well as itong si Lunox. Kanina, tatry ng Finesse Phoenix na likuran sila, but they reposition themselves right away so that hindi sila matatarget. Kaya I think that's the reason why wala ngang deaths itong si Lunox natin. Exactly. And grabe din yung engage, di sila yung kanilang composition. It's not that great in terms of starting a fight tapos yung magandang explosive na Fury for example. Wala silang ganun eh. Pero nakita ko sa No Limit yung kanilang constant siege potential. Ibig sabihin, yung palagi silang nandun sa laban, nandun sa part ng mapa. Dahil constant yung kanilang pag-siege laban dun sa Finesse Phoenix dahil sa kanilang sustain. Hindi makahinga yung members ng Finesse Phoenix and yung cooldown bigla ng Divine Judgment and ng Minoan Fury naging problematic na para sa kanilang team kasi when that is on cooldown, hindi sila makalaban. Ayan. So, ito na si JP, our MVP of the game. This match between Finesse Phoenix and No Limit with a KDA of 802. Net worth niya 7.6k plus damage dealt 40k, building damage 3.4k, damage received ay 19.k plus. Guys, dun sa first game wala siyang deaths. Kamusta naman yon? Tanong nga natin siya maya-maya dito as we prepare for his interview. Ito yan, makakausap natin ngayon ang ating Lodi, the MVP of the game and even the series, I would say, Kuya JP from No Limit. What's up? Oo, kamusta naman yung hindi ano yung feeling ng hindi namamatay? Ano lang po eh. Na-miss mo bang mamatay sa laro? Parang ganon? Mamatay na ako na buhay. Ay, ganon. So, kamusta naman? Kwento mo naman sa amin, anong naging deciding factor nyo? Bakit Rafaela muna pala? Yun yung gusto kong tanong eh. Ano po para sa mga sustain po ng mga Martis po pagka nag-skill po? Pang-invade po ganon. Nakita natin parang talagang hindi kayo tumigil sa pag-pressure dun sa kalaban. Ganun ba talaga ang gusto na mag-style niya No Limit? Parang gusto nyo ba lagi yung laban kayo ng laban? Parang ganun. Yung hero po kasi na parang pang-early lang po. Pag nag-late game, parang mahihirapan na po kami. Okay. One tank lang po kasi. Okay. Now, ang tanong ko ngayon is, yung No Limit nasa top 6. And syempre, kayang-kaya nyo pang mag-top 4.
Ano yung gagawin nyo ngayon na preparation para makapunta kayo dun sa top 4 ng MPL? Siguro po gagawin lang po namin yung lahat. Para Gagawin yung lahat. Gagawin yung best. Okay, sige. Tama naman, 'di ba? Like tulad ng ginawa niyang plays, bakit nga ba siya naging MVP dito? It matters kung hindi mo bibigyan ng kills yung kalaban mo. That's right. Eh di wala silang gold, 'di ba? Tama ka dyan. Ngayon, JP, siguro huling round of shoutouts or pasalamat, kung ano mang pasalamat ang gusto mong sabihin mo na ngayon. shoutout nga po para sa boss namin sa Bren, si Bren Chong. Sa po kay Boss Jab, sa kay Boss Jeff. Ayun. Sa po sa team ko. Sa po sa may girlfriend ko sa Yun. Belated happy birthday pala kay Boss Boss Jab. Boss Jab, belated happy birthday. Baka naman. Baka naman. At ayun, thank you so much guys. I guess that's it for our match between Finesse Phoenix and No Limit. Maya-maya naman, abangan nyo Archangel versus Onage. Kami ang naging inyong shoutcasters. Ako si Kaysaya. And ako si Wolf. We'll be back. Don't go away. Thank you. Congrats. I need a worthy opponent. Watch your head. Download for free Mobile Legends Bang Bang. Legendary. Double kill. Legendary. Legendary. Too slow. An ally has been legendary. Take another step, and you'll Legendary. none. Godlike. Double kill. Legendary. Thought to miss you? Another ticket. Let me clear the way for my master. I have been slain. You have slain an enemy. Launch attack. You have slain an enemy. Double kill. Naging split sa taas! Hunter X Hunter! This game is getting crazy! Hunter X Hunter Iluwas! Archangel Lipas! Archangel! We are going to game number 3 dito! Oh my God! Isang Pilipina lang! Dominion Wave! Isang one! Si Iron Jeff! Ayan yung tipong tumatayo ka na hindi na relax yung likod pag nagda-dive ka kasi talaga seryoso yung laban. Went for the flicker in. Now he wants to go for Pakbet. Si Pakbet dito in the middle of the dash. Sino makakuha na doon? Sino makakuha na Sino Lodi? Ay, si Kuya Zap! Kuya Zap! What's up, ko? 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 Oh my God, ko! Important target for SGD Omega and they were able to get it, mga kaibigan. May Fury to connect on to one. Tingnan natin, low and healthy dito ang SGD Omega, pero they still managed to sustain themselves and killing spree na nga mamamatay dito ang Kime, ang dalawang damage dealer ng Mpl-Ph. Pero tingnan natin dito, objectives pa rin. Objectives are everything, sabi ng SGD Omega. There, yung mga membro ngayon ng Onage Unto the Lord. Advancing here po, second goes for the charge na icon kay Data Luz. Si Kuya Dale, the Mr. Worldwide. Tsaka Lemon! ulihin dito ng Chase Fade. Oh my God! Minuan Fury sa mga baba na. Luminum Blast. Bimo! Mukhang tapos na. Bimo! Taas. Oh! Nako. Dito pa sila. Double kill naman dito sa ating side ng
push on the Oh, mid lane. silence onto Louie, pero objectives lang ang gustong i-take ng Execration dito. But there's Aether Atas on that defense. Hurricane Dance will be used, pero ang mamatay pa rin ata siya dito. Dian will fall down. That's the Martis, the Akai as well. Tingnan natin, Kenji. Oh my goodness, that one true hero. Pero man silent siya dito. Mapapatakbo siya. Whoa! What? Kenji with a place there around. Ako si Patrick James Bigay Dick. Ang IGN ko is Ito Max and I'm playing for Execration. Ngayong season 3, kasi nung nag-decide si Jeff na umalis ng team niya, so yun, nakulangan sila ng player. Since nakakalaro na rin yun sila, sila Sap, sila Dian, mga katim ko rin dati. So parang naging isa rin ako sa mga choices nila na kunin as a teammate. So yun, before, nag-uusap na rin kami kung gusto ko bang sumali sa kanila kasi nag-aaral pa ako nun. So hindi ko pa parang hindi pa buo yung loob ko na mag-pro team nun kasi nga nagtitesis din ako nun eh. Parang hindi ko, mahirap basta-basta bitawan yung thesis. So etong MPL Season 3, pumayag na nung nawalan na sila ng player, pumayag na ako na pumunta sa team nila. Ang sabi lang sa akin ni Billy nun, punta ka na dito sa bootcamp, ikaw na isa namin. So yung role ko is fighter, offlane. So yun ang offlane fighter kasi parang ikaw yung alay sa early game, since dalawa yung kalane mo. Ang kailangan mo lang gawin is mag-ingat tsaka hindi mamatay. Anong Sabado yung against kami sa Archangel. Nag-game up kami sa Martis para makasabay ako ng ikot, mabilis mag-clear, tapos mabilis ako makaka-responde, tsaka mabilis makakabasag. Yun. So ang role ko dun is parang guluhin lang yung diskarte ng kalaban. Yun, para hindi sila basta-basta makalapit sa mga carries namin. Like mid lane tsaka yung side lane namin. So yun, importante sa magkakampi yung nakikinig sa bawat isa tsaka yung na-open mo yung mga bagay na gusto mong gawin. So para sa akin ang pinaka-importante is yung communication. Tsaka dapat open lahat. Hindi ka, kumbaga nagtatampo ka, walang tampuhan sa picks. Yung walang umayan kahit paulit-ulit yung hero mo. Basta kung ano yung kailangan ng team na hero, yun yung gagamitin mo.
Babalik ang MPL Season 3. Wolf and Kaisa, your casters para naman ngayon sa Archangel versus Ownage. Alam mo kung mapapaisip pa, parang isang team lang to dati, Archangel Ownage. Oo, pero ngayon, diba? magkalaban na sila. Magkalaban sila ngayon. And speaking of like yung mga trainings nila, most probably ma-expect natin tong dalawang team na to. Madalas yan nag-scream, most likely. Oo diba? naman. Kabisado. Actually, last week, nung nanalo yung Archangel, sa 2 weeks ago, I think. Mhm. Or was it Sa Bren? yesterday? Basta, nung huling laban ng Archangel, ang sabi nila, after nung, di ba nag-top na sila, sabi nila, ang pinaka-inaabangan daw nila, Ownage. Ownage. Ownage Mukhang may mismo. interesting to Interesting, di May ba? sa sinabi nila na yun. Parang gusto kong makita tong bakbakan na to agad-agad. Yeah. Pero pasalamatan muna natin, I guess, yung mga sponsors natin. Of course, Smart, Gamely, at of course, Realme na mamaya bago matapos ang series na to, may may pa-contest May pala tong pa-contest, meron. Realme. So mamaya na yun, abangan nyo, kaya nood-nood lang kayo, share nyo na yung live stream at be active in the live chat. Wanna go back dun sa pinag-usapan natin kanina about Archangel and Ownage. Si Coach Panda, tinanong ako kung pwede daw bang mag-stretching. Kasi naging trending na to parang ang Archangel daw, Ownage tsaka Archangel, isa sa mga sikreto nila kung ba't sila nasa MPL ngayon at maganda performance. Dahil sa kanilang stretching bago maglaro. As in literal na exercise stretching. Exercise na I think napanood natin sa, di ba may camera setup dun sa mga laro nila, sa mga pinaglalaro sa battle stations. Last weekend, nakita natin na nag-stretch sila na kanilang mga kamay. Ng kamay lang? Kamay, pati ano. Lahat naman, buong katawan. Oo. Alam ko kamay lang yung tipong, gano'n. Oo, malupit. Pero Kakaiba. di ba may May anong tawag dun sa sports na yun? Sports ba yun? Or parang type of exercise wherein all you do is stretching. I did not may know ganun actually. Pwede yun pwede. Kasi tayo as gamers, like especially mobile phone na nilalaro natin. Actually, kahit PC games di ba? Babad tayo sa nakaupo lang, babad sa nakahiga lang, even lalo na mobile gaming, na tayo ngayon, era. And I think, ang pwedeng parang sa mindset mo, ang laki ng pwedeng mabago nun. Actually, science shows, may mga na-prove na ng mga studies na related ang katawan sa utak. Sa function ng utak. So, kumbaga, pag na-stretch mo yung katawan mo, you make yourself more ready to actually fight. Kahit pa utak lang ginagamit. Archangel nasa top ngayon, di ba? Nasa top sila ngayon. That's so, right. surprise din yung ganong bagay. Lalo na they actually topped over against Bren Esports and Signal na previous natin, mga champions. Exactly. So tama ka dyan. And paano ba yung sample ng stretching? Coach Big Panda. shoutouts to Coach Panda. We're very sorry that we can't accommodate your stretching here, pero mukhang nag-stretch pa rin naman daw sila. I guess they're quite ready. And ang talagang abangan dito is kung sino ba talaga ang mas malupit. Archangel or Ownage? Or Ownage nga ba? Lalo na secured na dito. Hindi naman maganda yung posisyon nila ng Archangel ngayon dahil nasa top sila ngayon. And they just have to maintain that. They have to be either on the top 1 position or at least dun sa first 4 teams natin, di ba? Kasi nga, yun tulad ng, kung kararating nyo lang, tulad ng pinag-usapan namin kanina ni Wolf, maganda na ma-secure mo, hindi lang yung basta pasok ka sa top 8 Kung nandun ka sa first half, kasi during the playoffs, ang first half, first 4 teams, nandun siya sa upper bracket. Yeah, exactly. So, napakalaking agad advantage agad for you. Kasi yun nga, it's a double, yung upper bracket, meron silang 2 chances. Correct. But before sila may eliminate, they have to lose twice. Unless of course nasa finals ka na, hindi na talo ka sa lower bracket. So yun. But for the lower bracket naman, kasi isang talo lang, ang tagal na agad sila sa contention. Correct. And actually, Archangel themselves and Ownage nandun sa spot na yun in the previous playoff. So Archangel, Wicked Minds, they were called back then, and then Archangel, Ownage. Unfortunately for the franchise, na-OLED sila doon sa ating finals. We will now know more about the teams. Archangel, let's see kung sino ba talaga members ng team Archangel. At eto, nakikita natin, iba yung logo, pero Archangel ang gusto nating ipakita. Tama ka dyan. Yan, Jeff.
Yan. Yan, Go. Jeff Kitty Forever, syempre Fitzcune. You have Jay, Rio, Lusty, and Kiluash. Yes, and alam naman natin si Jeff Curie Forever galing yan before sa Execration. That's why siguro Siguro. lumabas yung Yung ating logo ng Execration, of course. Jeff Kitty Forever, isa sa mga pinaka explosive na addition for sure dito sa Archangel. Kasi nung talagang pumunta siya, dito naglaro siya for Archangel, laki ng improvement ng Archangel themselves. Yeah, Even top 1. It proves nga sa statistics, di ba, sa nakikita nating stats ngayon ng rankings ng mga teams natin, just like what you have mentioned, nasa top 1 sila, and malaking bagay dun kasi. Like, kapag nagkaroon ng isang changes sa team, of course, may mababago rin sa mga playstyle nila, sa strategies. And with Jeff Curie Forever being here in Archangel, it did cause something sa Archangel. And it's a positive one. Pero tignan naman natin ang Ownage lineup ngayon. Yeah, Ownage, of course, also from the Archangel franchise slash family. Gonna be facing up against the main team, Archangel. Pero, katulad ng sinabi natin kanina, Ownage daw ang mas malakas na team para sa Archangel. Yun yung sinabi niya actually nung huli natin na interview from the members of Archangel na technically speaking, no, mas malakas daw ang Ownage. Well, the stats may not speak itself, but we know that Ownage themselves, they can prove us that malakas din sila. You have Fuzaken, you have Pau, Lembot, Bimo, Exhort, and CKTD. Yapi. And grabe din naman, naaalala mo ba yung CKTD plays na nakita natin during the qualifiers, di ba? Yan, parehong team na yan galing dun sa qualifiers, and actually amazingly, di ba? Archangel nasa top 1 pa, and at the same time Archangel, Ownage in particular, CKTD nagpakainta ng magandang 2 plays. Nag-trending yun. Trending talaga. Malapit na pinakita dito ng CKTD, even in vetting. Parang ang mga players nga ngayon parang sobrang sikat na nung na CKTD. Na CKTD. Tsaka parang dun talaga nag-boom yung yung Chu Fighter. Pero I guess ready na tayo mag-draft, Wolf? Yeah, we are jumping into draft for game number 1 of this best of 3 series. Wala nang penalties, so we will just go as natural and agad-agad. Kaja ban. Well, understandable, divine judgment, ayaw mong mahatak kanyan. And of course, ang hirap kung mawala dyan unless probably Ragnarok na hindi naman maapekto ng mga ganyang crowd control. So, what I noticed dito for Ownage is normally yung mga nasa red side ang nagbaba ng Kaja. Kasi blue side teams, they want to get the Kaja themselves. This makes me think, ano kaya ang nakahanda for Ownage? Bakit ito yung kanilang first ban? So, just means that maybe mas gusto nilang kunin ang Harith or Kimi, for example, or even Claude. Yung baka siguro yung mga kanilang mga priority or the Cho. Pwede. Possible yung analysis mo. And, at the same time, I guess, Ownage doesn't want to risk na rin yung mga mind games na, teka lang, okay, kukuhain ba namin si Harith? Will we go for the Kaja? So instead, probably, they just want to remove this Kaja para sa parehong team. They don't want to deal about this hero anymore. So, top 3 bans natin actually pasok sa first 3 bans natin. The Kaja, the Grak, as well as the Kimi. We might look into Oi. Ayun na nga. Katulad ng sinabi natin, this could be a potential na Cho pick, and for AAO, they will prioritize getting the parang respect bantong Chu na to. They don't want to give this to CKTD at all. I was actually expecting like a Harith ban dito, but instead a respect ban ang ginawa dito ng Archangel. Yeah. And this means that marami na din na na-open up for Archangel dito. Harith, for example. And you also have the Minotaur, and even Lunox na pwedeng piliin dito na And Hellcurt is also available, but instead, they're hovering on this Kufra. Uy, bago to. Kufra, correct. Na nasa, priority pick ang Kufra. You have Kufra, we have the Lunox as well. These 2 set of picks, sabihin na natin isa sa mga comfort din ng mga teams. Ngayon na nakikita natin is Kufra giving this long distance initiation talaga. Literally, hindi mo kita. And wow, this is gonna be exciting to see Ownage get the Digi agad in combination with this Harith and the Claude.
Oo, kasi teka lang available dito si Minotaur. So instead na kuhain nila yung Minotaur, kukuha na lang sila ng anti-CC na hero. Correct. In the form of the Diggy. Plus at the same time, they got to secure the Harith as well. So mind games to para sa Archangel. But this will mean that the Leomord will be in the hands of Archangel at this point. And Onage naman, ang kanilang pwedeng kunin next is another fighter that could go to the side lanes. They ban at Hayabusa themselves. So siguro gusto nila makuha either Thamus or Helcurt para kay CKTD. Correct? And then another tank na super hard tank. Pag hindi na ban na Archangel ang Minotaur, I'm gonna be so sure that Onage will get it themselves. Oo. And alam naman natin yan talaga isa sa mga viable tank natin. Top viable tank for the current season of NPL, MLBB. Binana lang nila. Oo, katulad niya ng kakasabi ko lang, they have to ban the Minotaur. So Archangel, ngayon, ang kanilang next na pick, probably another tank. Gwen is still available. Definitely still available. Your team is Belleric will be secured in here by Archangel. We got an Esmeralda. By the way guys, isa lang ang autoband hero natin dito, which is Granger, ang pinakabagong hero natin so far sa ML pool, MLBB pool. And ito, BMO and CKTD deciding on what they want to pick. Most probably kailangan talaga nila ng another fighter or tank in here. Something na pwedeng mag-sustain ng damage. You're gonna go for Akai tapos Helcurt, I think. Akai Gwen, syempre naman. Gwen is available. Baka na naman din nila kunin. So that's what's really scary about Archangel. Pwede kasi nilang kunin yung Guinevere if hindi siya mapick ng Onage. Now, yung Belleric is a good answer, but for Archangel, they still need one more fighter, I would say. Pero ang ganda rin ng pick ng Archangel dito na sa Belleric kasi the Reflect, di ba? Anti-Claude. Isipin mo kung maposisyon ng maganda tong ultimate ni Belleric, especially at the same time naka-blazing duet si Claude. Puro Reflect yan. Well, at this point mo ang carry ang itatapat dito ng Archangel para sa kanilang side lanes. They will not go for another fighter. They'll go instead for the carry. Para at least meron silang pantapat sa marksman or sa ADR nga sasabi natin na damage range. That is gonna be the Claude versus the carry matchup. Syempre, pagandahan talaga ng pwesto to. Ang masabi ko lang, for Onage, ang bilis ng kanilang lineup dito. Think about it. Meron silang Gwen, meron silang Harry, meron silang Diggy, pwede silang lumaban constantly laban sa Archangel. Yeah, and of course, with the Diggy in their hands, pwedeng makancel lang talaga dito yung mga available crowd control ng Archangel. But kahit, although, hindi siya hard CC like puro lang siya slow with a Leomord and hindi siya yung katulad ng Minoan Fury ni Minotaur. So I think at the same time nag-focus na lang sila sa utility. With the Belleric on their hands, at the same time they have to secure a marksman para at least makatulong sa pag-push. That's right. So it's gonna be about how they will utilize yung sinasabi mong mga advantages na meron sila. Kasi I guess yung pares na teams naman meron Meron silang tema. Now, it's gonna depend on execution. And speaking of execution, nandito na tayo sa ating laban with Onage on the blue side. The red side naman, controlled by Archangel. Onage, si Lembot ang ating Claude. It's Fuzakin on the Akai. Exhort sa kanyang Harith. At hindi ko na nakita. Mamaya muna natin. Yung mga players muna natin dito, we have a pause at the moment. But ayan, kung kararating nyo lang guys sa ating live stream, this is actually our second series for today. Nasa 5th week na tayo ng ating regular season of MPL Philippines Season 3. This might probably the last 2 weeks already. Kaya naman, eto na, magabang-abang na kayo dahil isang linggo na lang, yung last week natin by next week, di ba? Tapos magkakaroon tayo ng long break before the playoffs itself. So, kung iisipin, mabilis ng panahon Ang bilis ng panahon. Patapos na tayo dito sa ating MPL Parang Season 3. In a span of 2 years, naka 3 seasons na agad tayo ng MPL, di ba? Ang bilis. Parang 2018 yung MPL season actually, natin. Actually, nakita ko ngayon yung mga throwback natin. Di ba? Yung mga CDs memories. Exactly. Yung mga memories parang season 1 na last year. Nakita na sa MPL. And I think yung
Maikli pa puro yung qualifier pa lang. Maikli. Maikli pa yung buko nun. Di ba Dora pa ako nun eh. Correct. Oo. Iba pa yung pangalan ng ng Bren. Either still called Oo, Aether. si Butters nga, iba na yung hugis ngayon, di ba? Iba na. Pumapayat na si Kuya Mo Butters. Correct. Kuya Mo Butters. Kuya Mo diba? Butters, correct. Kamusta naman yan? May makakabit pa kaya ng shortest match natin? 8 minutes and 9 seconds. Kanina nakita ko yung naabangan mo, no? Konti na lang eh. Konti na lang yun. Nagkaroon lang ng difference sa seconds. Yeah. Pero 8 minutes and 9 seconds, so super fast. Super actually. fast. Sobrang bilis nung... Parang hindi mo alam kung ano nangyari doon. Parang nagpa-level 4 lahat, tas dumiretso sa base. Parang ganun yung nangyari. Parang ganun nga yung nangyari. Well, back then, nung MPL Season 1, sobrang prevalent nung mga ganong kaikling laban. Actually, nakikita natin na sobrang bibilis sa mga laban. Kasi qualifier pa lang nun. Tapos hindi pa ganun kataas yung level of competition between teams. Parang ngayon kasi nung Season 2, doon na talaga nagkakita na intense na talaga yung yung labanan ng mga teams, parang magkaka-level na in terms of play. Pero yan, recap natin yung yung lineup. Oo. Yan, si Bimo ating DG and CKTV on the grill. Ayan, para naman sa side ng Archangel, grabe naman teka, first blood agad para sa side ng Archangel Onage. Ayan, resume tayo ng lineup dito. For the side of Archangel, we have Lasty on the Beleric, Rio on the Lunox, Kiluwash para naman sa Rio, J on the Kufra, J Cutie Forever para naman dyan sa Kari. And First Blood, nasa Onage. Yeah, tama ka dyan. Nakita natin yun si Jeff Cutie Forever. Actually, prioritizing yung Electro Flash na emblem, hindi yung Bounty Hunter na usually nakikita natin. So, once in a while, nakakita tayo ng Marksman na talagang nagma-Marksman emblem. Pero when I talk to other pro players kasi talagang mas pine-prefer nila yung Bounty Hunter for Marksman even. Yung Assassin emblem, custom emblem. Because of the magic, the attack damage penetration. Pero mukhang si Jeff Cutie Forever, mas gusto niya dito yung added utility na meron kang pampabilis when you do have this emblem. I guess the reason why he took that is because he want to take advantage of what the passive this carry has. Wherein yun nga, the more HP bars yung kalaban niya, yung katapat niya, the more damage he can deal with. And with that kind of emblem, he could take definitely more advantage of it. Mas makakahabol ka talaga kumbaga because of the Electro Flash. Pero ito si Kiluwash na ipit ata dito. Another kill dito kay Bimo para sa side ng Onage. And then the Beleric will just basically have to back away dahil wala siyang laban doon. No chance for him to actually fight. And let's see, Wong Onage will just go for the Turtle emblem. Turtle buff ngayon. Ang nabanggit natin kanina for Onage, I mean, mas papilis talaga yung lineup nila in terms of becoming online. And we can see that right now. In fact, nakuha na nga sila ng Turtle dito and they also have the net worth lead, almost 1,000. Natala dun sa taas. Yun nga lang dito, may naipit na kalaban. Pero ako, ang lalim ata ni CKTD. Kaya naman another casualty na naman yun para sa side ng Onage. At dito bakbakan sa bandang baba natin. Nag-cut ng creep dito. Kamuntikan na naman si Beleric. But si Leomord, medyo napapagitnaan ata dito. But looks like he'll be safe. Yeah, the thing for Archangel is, as long as hindi sila masyadong nag-go overextend, they're totally fine. Parang, as long as they can keep this game until the late game, they still have a fighting chance. Para magkaka-match na lang din yan. Kasi para silang may marksman, they can transition to the late game. Really good stats. And for Harith and for Gwen, medyo mag-struggle sila sa late game. Eventually. Mapapansin natin dito, Archangel, they're actually focusing on just going for turret objectives. Onage dito, lamang sila sa mga kills at this early point in time. Yeah. Pero Archangel doesn't really mind that. Nakafocus tong carry natin on going for turrets just like what they just did onto the top lane, and they actually gave themselves a boost of gold dito kaya nakakahabol sila. Si Lembot naman, siya naman yan yung naka-bounty hunter. So, for Onage, it's gonna be pretty important for them to actually get the early kills para dito sa ating Clouds. So, ibig sabihin, mas maaga nakakuha ng kill itong si Lembot kahit mga 3 lang na early kills. That's already big boost sa kanyang pagkakakuha ng items. Dahil niya naman sa bonus na may nangyayari sa top at sa mid lane natin. Top lane, nakakuha ng objective ang Onage. And in the middle lane, looks like Archangel's going to push as well. Medyo indie games tayo dito. Indie films. So, indie films. Indie Films Productions. Pero okay lang. Medyo lumamang yung Archangel bigla doon. Pero
for a little while lang and then nakabawi na yung Onage in terms of the gold. So talagang even na ating palitan, but Archangel will break that lead, that tie as they take out yung Torre dun sa may bottom lane. Kaya kailangan sagot ng Onage mukhang turtle yata. Yeah, I think Onage was caught off guard lang dun sa mid and bottom part of the map wherein nakuhaan sila ng Archangel ng Torre, but rotation-wise, we can still commend Onage dito in terms of turtle take. Okay, mukhang uli yan. Hindi natin si Lasty, but the ultimate activated. Kulang nga lang dahil sobrang taas ng damage nga dito. Kiluwash might be next. Habulin na nga dito at atakin ng ating Claude gets the kill as well. Sabay kuha ng Demon Hunter Sword. Samantala sa Exort naman, tamang absorption lang ng damage and super safe dito ang members ng Onage as they get the 2 for nothing. Grabe, nagagets ko na yung yung kung bakit excited ang Archangel dito sa laban ng Onage. Nakikita mo dito yung in terms of objectives, ang palitan sila eh. Exactly. Sa gold, makikita actually natin dyan. Yeah. 1k gold lead, yes, there's a difference, but nagka-catch up bawat isa eh. Yeah. Ang nakikita natin dito is even though may lamang sa kills ang Onage ng 3, hindi ganun kalaki lead nila. Kasi Archangel, they themselves, nakakuha sila ng kanilang mga objectives. Now, Kuzakin wants to steal this buff actually. Ayan, nag-reset nga lang yung buff dito. Bregues, tuloy pa rin sila dito because they have enough damage to actually try to take that. Tuloy ang laban. Kiluwash will dive in, but nakaligtas pa ang Onage. Harith gets the buff, I think. Tapos nakapag-push naman dito yung ating Claude. Actually, mag-uwi lang muna siya. And the turret down the bottom lane will be destroyed by Onage. At dahil doon ay sila na nga yung grabe yung palitan ng pares na team sa parang pantay na pantay yung kanilang pinapakita. Hindi man sa kills, pero at least dun sa mga movements around the map. Ayun. Kinakancel Ito, niya. si Carry dito, nagamit-gamit ni Jeff Curie forever. Very persistent lang on going for pushes. Wala siyang pakialam kung hindi siya masyadong nakakasama sa team fights. Yeah. It's okay. Parang nagigets ko na eh. Siya na dito, yung lang, basta Torre lang, ganun lang siya. And kung sakaling kailangan niya ng backup, position agad yung mga teammates niya dito. Yeah. Speaking of positioning, nakikita natin ngayon yung mga members ng Archangel Onage spreading themselves around the map. Pero mukhang yung Turtle, mapupunta pa rin dito sa Archangel, Onage, Dahil yung Archangel wala masyadong laban. Actually, Beric wants to go in, pero yung retribution was from the Harith. Yeah. Sabi ni Kilumas dito, wala akong intention na lumaban. Gagamitin ko si Barbel para mag-farm. And 3 turtles actually napunta sa Onage. But look at the lead right now. It's just, wala pang 1k. Wala pang 1k. Diba? So how is Archangel actually catching up? We can actually tell doon sa mga turrets na nakuha nila. They got 3 turrets away from Onage, and that actually gave them a little bit of advantage din. Jay had to use yung flicker, pero si Kuzakin na pa. Making dance din dito. BMI ng parang 11 as they found Rio, pero Rio meron pang ultihan. Maagad ba? Hindi. Not enough time. Claude will get the last hit. Zaman first activated, pero may kapalit. Naupos Jeff Cutie naman. Handang-handa para kumontra doon. So 1 for 1 yung trade-off, madam. Grabe naman yon. And this time, ayan, meron silang dalawang creep dito para sa side ng Onage. Will that be enough? Lembo trying to focus fire onto the turret. And there you go. Nakuha rin nila. Ito rin maganda talaga eh. That's why you want to secure at least a marksman para sa lineup mo. If you want to go for turret pushes, definitely you need to get an MM. Oo, laking advantage ng having the marksman to get those towers down. And I'm really excited for this match kasi sobrang pantay nung laban natin. Yes, may lamang ng konti Onage, pero yung parehas na marksman, tama yung bigayan dito. For Archangel, meron silang Beleric na medyo pang kontra nila dito sa Claude. Tamang pakunot lang dito si Lasty, kaya niya mag-last sa laban. And meron pa sila dito na maglalast si Lasty. Gusto ko yun. Oo, last for parang Lasty. Bagay eh, no? Bagay na bagay. Pero, ayan, I think tamang lang din eh. Hahanap siya ng tamang opportunity to set that kind of fight wherein makakot off guard niya itong si Claude na magbe-blazing duet, saka siya papasok. Exactly. But this time, I think they have to give a little bit more time at least para kay Jeff Kill Forever na humabol din sa itemization as well as the Beleric para makasustain pa ng damage. I wonder ko ano yung mga items na dito ng mga players natin. Si Jeff Cutie, just pick up yung kanyang endless battle. Hindi ko nakita kung ano yung inuna niyang item. Apart from that, kasi this is 9 minutes already. I think pangalawang item niya yung kanyang endless battle. For Lebot actually, receiving some damage mula dito sa ating Lord, I guess. So, binibait out lang nila. Fake Lord lang.
Umalis na rin sila doon and they have to be very mindful about the team fights na kailangan nilang i-take dito kasi one mistake, pwede talagang ikatalo or ika-turn around ng mga situation natin. And ito na, makikita natin ONH2 taking a little bit of more bold lead in their hands. But Yomer doon the top lane, sumisegue may endless battle na rin siya. So, nakikita natin yan, corrosive sight agad para dito kay Lembot. Okay, so, parang kay Jeff Cutie forever. Samantala, parang kay, nakita ko ngayon, Lord, ang kanilang ito-take. Ayan, possible team fight in here, Jay! Nasa gitna ng laban. Napaipit na lang din naman. But ONH will still secure that first rush of the game. Blazing duet para dyan kay Claude and everyone's going down onto the side of Archangel. Double kill pa para dyan sa Harith natin. All alone right now is Kiluwash onto the Leomord. Babalik sa base but will try to get Lembot. But unfortunately, hindi ata kakayanin. That was a 4-man team. Or actually, was it 5-man? Para sa side ng ONH. Actually, 4 pala dahil wala dito si Bimo. Nakaitlog lang. Grabe. This is the big problem for Archangel. Yes, makunat yung kanilang Beric, but Beric's not getting the farm that he needs. Ang parang hirap niya dito. 3.2k lang. And then yung Kufra na dapat initiator for Archangel na isolate ng ONH. So, dahil wala nang way to start yung fights to Archangel or even crowd control out of that, hindi na sila nakalaban and they got whittled down. But Buzaken, yun na medyo careless ng galawan mula sa kanya. Medyo napalalim dito and mukhang may naipit na naman but magsusurvive pa yata. Jay dito, try to back away but the Lord is hitting the turret. Buhay pa at ayun, hindi pa nila nakuha yung turret dito but Lembot with a blazing duet. Mamamatay pa si Rio. All of the creep waves of the side of Archangel ONH going towards the base of Archangel. Looks like the tier 2 turret on the top lane is gonna go down as well and the blue buff will be taken away by ONH dito from the jungle area of Archangel. We could say at this point na sobrang lamang na yung Archangel ONH with 6k to their belt pero yung kanilang mga tier 2 turrets ng Archangel ay ubus na. I think na sobrang careless ng Archangel into taking these fights, underestimating yung firepower ng ONH. Nakita natin yung mga blazing duet talagang hindi napigilan ng Archangel kahit pa meron silang Beric because of the fact that they're not clumping up. Medyo hiwa-hiwalay yung Archangel and they're losing the fights because of this. Yun lang dito si Jay, hindi na nakatakas. Huli ka, Balbon. Yun ang sinabi dito ni Claude. And there you go. More goals going into the hands of or ONH rather. Exactly. Nakakalito para silang Archangel. Kikita mo naman si Exort dito. Medyo nakipagmamaan dito kay Rio. Napaulti pa. Naku po, nagamit yung ultimate dito. Pero napatay pa rin yung Tore. At mukhang dalawang inhibitor para sa ONH. As they take out Blue kasama yung Leomord. And this might even be over. They have the firepower. May blazing dumit na ginamit dito. Pero walang mamapatay so far. Look at CKTT. Gamit ang kanyang Gwen. Just boxing out the members of Archangel. Sabi ko na Exort, gagamitin ko na yung ultimate ko para mapag-clone dash at tapusin ng laban. ONH gets the first game. Wow, intense, grabe. Bigla silang nag-snowball dun sa bandang mid-game natin. But in the early parts of the game, Wolf, we saw that nag-exchange sila ng kills, ng objectives dito. That's why the goal is pretty much equal almost. Yeah, we can see yung mga stats natin ngayon. At the MVP of the game, Lembot 5-0 and 5 for the Claude. We can see the highlights as well. From the start of the game, ONH talaga yung nakakuha ng lamang in terms of getting the kills. But dun sa may bandang mid-game, medyo nakakahabol yung Archangel, keeping this game even. However, dahil hindi tumigil yung ONH sa kanilang fast-paced tempo at hindi rin nakontrol si Lembot, hindi na nakalaban yung Archangel. I guess dito nag-matter yung 3 turtle secure ng Definitely. ONH plus yung Lord take nila na pinabayaan lang ng Archangel on the early parts of the game. And dito nakita yung firepower nila, just like what you have mentioned. The ultimate of Lusty, the Balearic, hindi sumasakto kung saan dapat nakapwesto eh. You know, ito yung bagay na kailangan i-take note ng Archangel with this draft. Kasi parang medyo classic yung pagka-advantage ng ONH na meron silang way to engage. It rhymes, diba? Pero gusto ko sabihin is, classic sa mga MOBA, you have to have a way to engage. Kailangan meron ka pang simula ng laban. And for Archangel, isa lang yung ganun nila. That's the Kufra. Hindi enough yun. Yung ONH, meron silang Akai, meron silang Zaman Force para may konting even slow. Even the Guinevere, like I mentioned, yung kanilang mga knock-ups, wala man siyang kakombo, at least meron siyang way to start the fights.
para sa Ownage, kaya lagi silang nananalo sa mga laban kasi nasisimulan nila mismo yung laban to their, parang kung saan nila gustong simulan. And even the Digi, di ba, with that pool, grabe, hindi makatakas yung mga gustong tumakas from the side of Archangel. And ang bilis na nakuha yung Tore. Yeah. And all objectives really did favor yung Ownage at that moment. And ngayon, napapaisip na ako, siguro talaga nga namang yung Archangel, the main team, they mean when they said mas malakas daw yung Ownage sa kanila. Wow. Pero hindi natin alam. Meron pa naman tayong game May through. chance pa naman. Potentially game 3 if ever. Pero ang masasabi ko dito, madam, sobrang laking confidence boost para sa Ownage ito. Oo naman. Pangilang, I think they're rank number 8. Hindi ko na take note Yeah, dito. they're Pero rank 8. most likely na dun sila sa ranking na yon, and they really need to catch up if they really want to make it up para doon sa top 8 teams natin, di ba? And tama ka dyan. If they secure yung 2-0 natin dito, magkakaroon sila ng mas magandang pwesto kasi, like I said, 3 points sa makukuha ng Ownage, which means na lalayo sila doon sa bottom 2. And mas lalo pa mahirapan ngayon yung Aether Atlas and even Finesse Phoenix on actually catching up. So, for Ownage, dalawa yung benefit ng pagkapadala sa Archangel. First, confidence boost. Meaning to say na dahil natalal nila yung top team, mas may komportable sila na harapin yung mga other teams. Second is syempre points. To secure their slot at the playoffs, they need every win that they could get at ang 2-0 laban sa top team. That's more than you'll wish for. Yes, kaya naman yung mga fans dyan ng parehong team na to, Archangel and Ownage, and yung buong franchise ito, mag-ingay na kayo dyan sa ating comment section. Diba? #BeLegendary. And bago matapos yung series, may surprise pala kami ng isa nating partners dito. Realme. Sponsor ng Realme. Kaya abang-abang lang kayo dyan. Just wait for the further instructions on how to get the giveaway. Anong kutob mo? Ano? Pwede ba tayo mag 2-1 dito or Feeling ko 2-1. 2-0? I have a big feeling na 2-1 to. And I guess Archangel hindi magpapatalo yan. Sila yung top 1 team and I don't think that they'll let Ownage get the 2-0 pa rin. That easily, no? That easily. Feeling ko mag-game 3 tayo. Pero syempre, Possible. depende pa rin naman sa... Kung hahayaan din niya ng Ownage. Kasi sabihin natin kahit pareho silang under the same franchise, ano to tournament to usapang tournament to That's correct. That's correct. correct. Pero ito na, nasa drafting na ulit tayo, guys. On to the blue side, you can see Archangel, and on to the red side with 1 point secured already for this best of 3 pa lang that is Ownage. So tingnan natin. First few bans, probably I don't know, we could sense the usual bans, Graki, Mikaja, Harith, ganyan. Pero Kufra ang binan agad dito. Ito yung interesting for Archangel din. Sila mismo yung nagban ng Kufra. Kimi naman para sa Ownage. And Archangel mukhang pwede sila mag-secure ng Grok or ng Harith or even Kaja. Kasi open na open nga dito. So Claude yung binan nila. Interesting din for Archangel. Which means na yung Ownage, isa lang yung pwede nilang iban between Grok, Kaja. Pwede makuha. Yung isa doon na Archangel. Isa doon. Titignan natin kung anong i-let go nila dito. Will it be, kasi pag ang hirap mag-decide. Ito yung mga mind games na talagang pag-iisipin mo yung opponent mo Sige, kuhain nyo iban nyo yung yung Grok. Ayan, kuhain namin yung Kaja. Definitely for Archangel. And for AAO, kailangan handa na sila dito. Kasi, let's just say na pipiliin nga ng Archangel yung Kaja. Kung ikukumpara mo yun sa previous game na wala sila engage, this time sobrang hard naman ang engage nila. Hard na -1 if ever nga naman maging free game to for the Kaja. So AO, they have to be prepared. Ano ba yung mga sagot dito? They might go for Lunox, they might go for Harith. Yun yung mga top heroes na pwedeng piliin ng Ownage. Harith available. Pero mukhang hindi yun. Hindi, dalawang marksman to So probably they're still deciding on what they would want to pick. It cannot be 2 marksman definitely. But, ayun na. Lumabas na. Most likely, this will be a Harith. Harith pick para sa Ownage, which means that Archangel pwede silang sumagot ng Leomord o kaya ng Lunox para sa kanilang additional And by the way, Chu is also still available. That's true. Yung CKTD ni Chu. Ay, yung Chu ni CKTD. Parang baliktad. Pwede rin naman. no? Oo. Gana rin Ban CKTD. Ban CKTD. Pwede.
Well, still pretty early to say that. So mukhang Cho plus Lunox or Leomord mula sa Archangel. Like we said, Lunox. Diggy. Interesting. Diggy. Pipilit They took this away na from Ownage. Exactly. So AAO, they can go for another tank like for example Minotaur. O kaya get the Leomord themselves. Or Hellcurt, pwede pa rin kunin dito ng Ownage. Kasi the thing with Kaja, maganda siya pang initiate. Pero kung wala naman siyang vision, Hellcurt could be a nice pick dito. But Beleric is the answer. Parang nagpapalitan sila dito ng heroes, diba? Now, Beleric is in the hands of Ownage. Let's see if they can show us itong yung tamang Beleric plays. Kumbaga yung nakaposition talaga yung ultimate niya dito. But wala pang pang-initiate ang Ownage dito. Yeah. Yung magandang pang-initiate talaga. Yes, pwedeng Harith, pero ang squishy ni Harith, we're looking for something na mas tanky. Estes ban? Estes ban. I think nakita ko na to before na pinair up yung Beleric with the Estes. Sobrang grabing sustain. Nawala. Hindi na sila nag-care kung meron silang pang stun or pang start ng laban. Basta lagi lang silang nasa lane sa mapa. Walang magawa yung kalaban kasi hindi nila mapatay. They don't want to get kills. They just want to take down objectives and turrets. And yung Beleric plus Estes, ganun yung playstyle nun. Ayan. So, tinanggal na ng Archangel yun. And Hayabusa will be banned out by Ownage. Ano pa mga available natin dito? We still have the Chu and the Hellcurt available. Yeah. Kung hindi makukuha yung Hellcurt dito ng Archangel, pretty much kukunin na ito ng Ownage. Pero syempre, available pa rin yung Leomord. You still have Thamus. So, madami pa rin mga choice dito. And like we said, Leomord gonna be the choice for Archangel, tas isang tank pala. Minotaur maybe. Oh, they're gonna go for Gwen. All of the possible crowd control with damage output. Leomord. Looks like they are securing it right on Guinevere. spot dito para sa side ng Archangel. Minotaur still available, guys. Yeah. But baka kukulangin na ng, it looks like, what do you think? Kasi depende kay Bimo kung mag-fighter top I think Hellcurt or Thamus ang kanyang pipiliin dito. Hellcurt. We'll see. Pwedeng Hellcurt. Pwede nang pang-initiate itong si Chu. Yeah. Siguro they're just sort of... Actually, pwede ba maging fighter mismo yung Cho? So, pwede pang another tank. Meron kasi their pan. Pero mukhang nag-hover lang yan. Tingnan natin. Si Pick Balmond na nga ba? Ayun! Bagong luma. Okay. Bagong luma. I don't know if this is real or... Is this real? At mapupunta siya kay CKTD, which is interesting. Hindi ko alam ang plano ng Ownage dito. Feeling ko Fighter Balmond. Fighter Balmond. Sige, so what it does bring to the table is yung execute potential mo. Kasi if you think about it, meron kang AoE control dahil sa Cho. Tapos meron kang damage mula dun sa Harith. And Harith can, parang, the idea is papababain ni Harith yung HP nung kanya mga kalaban. Tapos ultimate by the True Balmond. damage pa yan. True damage ultimate from the Balmond siguro. Siguro yun yung idea dito. And not only that, dahil parang ang idea naman dito ng Ownage is to constantly fight laban sa Archangel. Ang masasabi ko lang dito is, merong ganong klaseng factor yung Archangel, pero ang daling kontra yun. Ay, ng Ownage, pero ang daling kontra yun yung Archangel. I think yung lineup dito Archangel, talagang kayang mag-rock and roll. And speaking of lineup, let's introduce the players. Archangel on the blue side, Jay with the Diggy. It's Rio on the Guinevere, Lusty on the Kaja, Jeff Kitty Forever sa Lunox, and Kiluwash on the Leomord. At para naman sa side ng Ownage, we have Lembot on the carry, Fuzaken para sa Beleric, Exhort on the Harith, Bimo on the True, CKTD gamit ang bagong luma na si Balmond. Okay, so wait for the boots first. Siguro para makaikot din agad. Hindi pinakita agad. So, boots muna, ikot-ikot. Pero may first blood agad tayo dito. Gawa ng Kaja natin. Bimo going solo. Medyo na-slow siya dito. Pasalamat sila. Wala pa masyadong damage si Lunox doon. Kaya hindi pa masyadong masakit. I like naman yung movements ito ng Archangel. They had the Diggy plus the Guinevere. And syempre, mas early levels doon sa Guinevere, mas okay for Archangel. Kasi makakalaban din. At ito, sinecure na rin ng Ownage ang kanyang sarili nilang buff dito.
wala tayong nakitang invade. Actually, we did see an invade sa bottom lane part of the map, but it was just an attempt by Onage na mag-cut ng creeps. Unfortunately, sila yung nagkaroon ng casualty. Naulat sila doon. I'm gonna be excited to see kung paano i-utilize ng Onage dito yung kanilang Balmond. Yeah. Kasi, sabihin na nating napaka-cheesy play. Bagong luma, I still want it to succeed. Kasi parang pag nakakita tayo ng mga ganitong klase mga pocket strategy or mga chase strategy at naging successful, talagang lumalaki. Nag-expand yung mga hero pool natin eh. Yung strategy pool para sa MPL. Baka madadagdagan na yung unique heroes pick natin. Na magiging 41 na. 41 na. Tama. 40 na yung mga nakikita natin. So, it's gonna be exciting. Yes, and Rafaela, naging cheesy pick din siya before eh. Pero minsan talagang pang-surprise na siya. Just like the Estes at the same time. Oo naman. And the Diggy na hindi ganun nilalabas. Nakikita natin na sometimes they would utilize kung anong mga abilities ang meron ng heroes na to, and they would use it to counter yung mga heroes na pinik ng opponents nila. That's right. Just like what you have been mentioning a while ago, curious din ako dito sa Balmond na to. How they're gonna work on this Balmond? Para bang CKTD plays noon na Chu, na push lang ng Torre, and then with the BOD, diba? Taking down turrets fast, as fast as possible. But the thing is, parang siguro, pwede nilang gawin dito gamit yung Balmond kasi parang same idea kung bakit kakukuha ng Beleric Estes. Parang lagi kayong nasa lane. Beleric and Estes, yung hero composition nyo, lagi nasa lane. If I'm not mistaken, yung passive ni Balmond kasi gives you that regeneration every minion that you kill. So parang lagi sila pwede makapag-poke ng mga torre and then just heal up when the minions are there. And then not only that, you have yung ultimate niya na yung AoE na execute because of the ultimate of the Balmond. If you pair that up with, like you said, the BOD, pwedeng ang gawin na Onage lang is ubusin ng Harith yung HP ng kalaban tapos siya yung tatapos. But again, that's a big question mark pa rin. Yep. Di natin kasi alam pa. We'll have to check out the next few items na ipapurchase dito. Ay, teka lang. Divine Judgment si Exorc. No. Mamamatay dito. Kasama na rin si Bimo. Looks like susunod na si Puza Kenrio. Trying to get a target. Grabe. Nakasumabog pa. 3 kills agad ang napunta doon sa kamay ng Archangel. This is pretty bad already for Onage. I'm not seeing any way for them to actually fight this. Nakita dito si CKTD. Gustong lumaban. Parang yung ultimate niya gagamitin niyang pang steal. Pero dahil na shove away siya doon ng Diggy, wala na. This is like super green for Onage ngayon. Napakahirap na bumawi sa kanila. Because they can start the fights anyways. And let's see. I'm still hoping na may makita tayong hope for the Balmond kung paano nila gagamitin ito. But it's looking green. Level 4 lang si CKTD. While to catch up. Sobrang taas yung levels dito ng Arcane. Yes, Bimo, nag-absorb ng damage dito. Uy, kamuntikan na kiluwash. And mukhang ko-cornerin pa dito with the Kaja going inside that. Di natin medyo makita sa mapa in the films, but looks like they're gonna go for the turret take onto the bottom lane. I guess na what Archangel is doing right now is nung nakakuha na sila ng advantage in terms of level, lalaban sila ng lalaban. Right now, dahil sa 4 kills na meron sila at meron pa sila nakuha ang Torre, ang laki nung kanilang firepower advantage over Onage. So, pwede talaga silang lumaban dito totally. And nakita natin yung mga members na Onage pero medyo parang malungkot na sila sa nangyayari. Parang nahawa ako dun sa iniisip niya. Parang napaisip din ako anong iniisip. Ano bang ginagawa natin? Bakit ba natin to pinik? Parang gano'n ang kanilang iniisip. Magandang tanongin niya, no? Pero ano pa lang naman tayo, round 2. So, depende kung sino ma-interview natin later on. Definitely, most likely, isa sa mga magiging questions natin is will go around that Balmond pick eh. Yeah. Whew, it's gonna be interesting. Oo, titignan natin. Guys, kayo guys sa live chat, i-discuss nyo with the community. Bakit Balmond? Is it a wise pick by Onage? Is there still a chance for them? Especially if they make it up to the late game time, will there still be hope? Diba? Yeah, pero maaga pa naman. So, yeah. Still pretty early to consider naman para sa teams actually. Hindi natin definitely advantage na sa Archangel. We cannot take that away from them. Pero syempre,
what if ito pala si Balmond ay may something sa Yeah. table na gustong ipakita. But we are yet to see. Kasi parang maaga pa naman para mag-group up. And speaking of that, ito na, balik tayo sa ating laban. Tama ka dyan. At kung kailan niya itoday. Oy, teka lang, nag-flicker in pa dito si Kaja. Sabay divine Judgment din naman. Huzaken going solo. Bimo, medyo naiwan dito. Na pull ni Diggy. Looks like hindi na makakatakas. Yun lang, sumabog na. Mabog na ka dito. That's a two kills. Already for Archangel. CKTD opting for mukhang cursed helmet ang kanyang gustong makuha item dito. Very patient siya dito, Can he steal this off? Pwede siyang ultihan. Yun na nga. Yun na nga. Ginamit ang ulti to steal that crab. Having a 1v1 against Rio at the moment. Pero napakasakit, Kuya Eddie. Nitong damage nice dodge, ni Rio. Ayun. Huling na. Under turret na. Looks like he will definitely fall down. Kasi may kasama pa siyang rise back dun Yeah, and there's a turtle buff as well mula kay Rio. Siyempre, more damage. So now, looking at Onage, nakailembot na ang bola ngayon. Nag-fail yung ating Balmo dun sa top. Yes, nakanakaw siya ng crab doon, pero still training bala. Tapos, lembot na lang ang talagang maganda yung buhay dito para sa Onage. 7-0 with what? 14k? Namang sila ng almost 6. At early game time, ito yung gusto mo nang mag-take advantage kung anong meron ka na agad And they're actually trying to snowball even further by taking the turtle onto the top lane. Basta bottom lane dito, nanakap dito si Kiluwas at mukhang hindi na makakatakas. Plus, this is a potential turret take for Onage kung saan sila pwede makakatch up dun sa gold lead na meron ang Archangel. It's the first kill para sa Onage. Ang kagandahan sa kanilang lineup naman, meron silang marksman. So, kahit basapin natin yung Archangel in the early to mid game, will get the lead. May fighting chance ang Onage as long as they keep Lembot alive. Yes, pang late game itong lineup ng Onage natin. And of course, kung gusto talaga nilang maipanalo ito and get the 3 points away from Archangel, they have to make it up to the late game kung saan makaka-item na si Lembot on the carry. Ton of leather jerky dito para sa Balmond natin. Mukhang first helmet natin. Pero ang hirap talaga dito ng mga members ng Onage. Nasa 2,000 2k mark pa lang sila while yung ibang members ng Archangel nasa 3k na. So this just means na lamang sa items talaga yung Archangel ngayon. And they're even stealing the buffs of Onage dito na de-deprive sila of resources. And they really have to work on it. Tulad dito, this is the time na gusto pang agawin ni Rio dito. Even yung mga neutral monsters. But, bottom lane, makikita natin mag-isa si Balmond dito. Kailangan mag-catch up ng mga members. Kailangan niya na lang magtago doon. Wala siyang magagawa Didn't even start the recall. Wala na magawa ang Onage dito. This is very counterproductive para sa kanila team kasi nag-drop sila ng Harith. They want to constantly fight pero hindi sila makahanap ng opening to actually fight against Archangel. Mga mahatak pati si Benedict. Napa-ulti na agad dito. This is not good. Habulin pa rin siya. Pamatay pa rin yung Benedict. It is still one more divine judgment. With time's journey para makapag-advance pa rin. Nakakuha na sila ng dalawa. Habang nag-aabol pa, CKTD misses na mark. Patch na goal doon. Para na mag-lane ng minion. Pero mukhang hahabulin pa rin siya. Jay is the casualty. Exort wants to fight. Pero sasakta siya. Action low. Siya isang take down. Nice touch. Wala to sa Psycho Ball dito ng ating Guinevere. But can he still run away? Ay, pamela siya buff. Lalaban pa yata dito. May Chrono Dash, may Synchro Vision. Grabe naman yun. Exort! Siya na yata yung makakapagpa-turn na nung laban. Mukhang makakuha pa ng isang kill. If he gets this is gonna be great. At mukhang habol na habol ang ating Rio. Hindi nga natuwa may Synchro Vision. Pero okay lang. Mega kill bigla si Exort. Just like that. 4 na kill yun. Grabe. Ang ganda ng mga repositioning niya doon. Wow. Plus at the same time, ang ganda ng individual plays na yun, yung micromanagement niya to deal with 3 players na humahabol sa kanya. And tama ka, ito na yung turning point ng Onage kung saan they could actually potentially push the middle lane but Fuza can't though. Mukhang nagsasuffer dito going so the turnaround. The turnaround. Benedict goes down pero nandito si Balmond getting 1 kill pero habulin siya. Unfortunately, wala nang bomba dito nag-aabang. Actually, ito si Cho just creating the space para full retreat doon si CKTT. And slowly nakakabawi dito ang Onage. Ang masabi ko lang, marami pa silang kakainin bigas, marami pa silang hahabulin. But at least they're on the right track. If this game goes para sa Onage, I would say Exort yung talagang nagbigay dito ng panalo sa kanila. Same, definitely. Kung hindi dahil sa fight na yon na nag-survive siya, naka 3 kills pa siya doon. Diba?
it doesn't matter kung hindi siya nag-triple kill. Yung title na yun hindi nakuha, but it did allow Onage to turn around somehow yung fight. Yeah, actually, nakahabol sila. Sobrang laking habol nga naman dito mula sa Onage. Because of this, like you mentioned nga lang, marami pa rin hahabulin dito. I think Fuzakin still needs to tank up kasi nasa kanya yung bola dito. Ito na. This is the patience, this flow of creep wave nasa kamay ng Onage at the moment, but looks like hindi mo na sila magpapakita dito. Nako po, mukhang labanan dito sa crab pero nagamit na dito yung hatak. Oh! Lasty na stepping into the trap pero mas malakas yung damage dito ng Leomord. Gets the second kill against the Cho. Mukhang apat pa sila. Exort will be shut down. Triple kill para sa Leomord natin and Archangel going back to their strengths. Oo, na-take advantage ng Archangel dito. They were so wise at the same time about being patient, not showing themselves from the brushes kung saan sila nagtatago. And tinake advantage nila kung anong merong critical damage. Yung Leomord doon. Mukhang ito na nga, mukhang kukuhain ata ng Archangel ang Game 2. This is very possible, but Bimo trying to defend. Unfortunately, no defense for Onage that time. Archangel, papersain ng game number 3. It was quite, sabihin na natin, pwede pa makabawi dun yung Onage. But because of the fact na akala natin na yung trap ay na-trap dito yung Archangel pero yun talaga palang mas handa sa laban was the team of Archangel. And I think that it's mainly because yung lamang nila malaki. Imagine mo kung pantay yung laban, yung gold ng AAO at Archangel dun sa time na yun. Lusty could have been dead and that could mean that Archangel can easily win. Onage can even take the back to fight, I mean. Yes, ito, tignan natin yung mga highlights ng laro natin kung saan early game time pa lang, trinay na talaga ng Archangel. The Kaja even was playing very aggressive, would even use his flicker to go in and catch up yung pwede niyang ma-divine judgment doon. Ang daming pang pull ng Archangel just like that ability from the Digi at the same time kung saan hindi makatakas yung kalaban. And nakikita natin ngayon mula sa Archangel yung sort of a patience play. And this is one of the fights na makikita mo yung lamang agad ni Rio kasi he's one level ahead. And literally, si CKTD naglakad lang siya pabalik. Kung medyo lumaban sana siya dito, siguro pwede pa ma-turn na down yung laban kasi kita ng mga dodge niya. But Rio was already too far off at meron pa siyang tulong, meron pa siyang rest back. So CKTD really stood no chance sa laban na yun. Ito yung, I think ito yung isa sa mga potential comeback sana ng Onage. Or maybe not. Or yeah, it was Archangel taking advantage of what they have. And ito yung mga moments na hindi talaga naka-online si CKTD on the Balmond. But this time, nakita natin si Exort trying to survive this 3 members from Archangel. Patay na isa dito and then there you go, nakakuha pa siya ng isang kill dito. Lusty and nakarating dito on time yung Onage members kung saan tinulungan siya and they actually try to catch up that Rio. Yeah, this was the first 4 kills, I mean, for Harry, for Exort. Ang ganda ng kanyang mga movements. Ganda. Yung kanyang galawan doon para makakill, but wasn't enough because Archangel still got the victory. Pasalamat din siya wala yung Leomord doon. But I guess hindi lang siya nakaporma nung may Leomord na sa opponent because we know that Harith is very squishy. It's a very squishy target and the Leomord ma-hit ka lang niyan. And of course, if your HP goes down below 30%, ayan na, critical hit, matic dead ka. That's actually true. Now, for Archangel, they at least hindi nila haya na ma-2-0 sila dito. Yes. And like we mentioned, mukhang talaga magtutuwan. Sino ngayon ang malanalo sa Archangel and Onage? Ayun, guys. Let us know in the live chat dahil kami dito, medyo nahihirapan kaming sabihin. Kasi kahit sa drafting, like we were even looking for hope dun sa Balmond pick, diba? But it did not work, unfortunately, para sa Onage. And mukhang hindi pa ito yung time para mag-experiment at least. Game number 3, ano naman yung expect natin? Feeling ko meron pa rin tayong makikita mga marksmen. I think if Claude is banned, Carry still will be picked. Tapos yung Beleric, I think top choice for both teams. Lastly, think ko yung Kufra pa rin hindi natin makikita. Mukhang iba yung emphasis ng percentives na to sa pag-ban mismo ng Kufra. And Kaja, napapansin natin, priority pick siya for both of the teams as well as the Leomord. It's always there. Lunox din, nakikita natin sa parehong team na to.
And they like cheesy peaks at the same time. Well, yeah, there's a big, sabihin na nating emphasis from both teams on getting these quote-unquote cheese picks. Pero syempre, nasa execution pa rin naman yan. Hindi naman porke meron ka ng isang hidden strategy, mag-work na yun. Correct. Kumbaga. Well, I'm just excited to see what these two teams will bring to the table. Hindi ako magugulat kung may Beleric Estes tayo makita bigla. And it's gonna be really exciting kasi action Jackson agad yun eh. Pag may Nana pa dito bakit hindi? Sometimes sa rank game nag-workout. Pero tulad ng sinabi mo a while ago, baka hindi ito yung moment para mag-experiment talaga. Lalo na nasa bingit na tayo ng last 2 weeks. Exactly. For our regular season. And these teams, they really have to secure points para ma-maintain yung standings nila and of course, mapunta sa magandang bracketing. Exactly. Gusto nila mapunta dun sa safe na place. Para sa Archangel, medyo okay na yung spot nila. Safe. Pero syempre, baka naman bigla sila mag-slump bigla. It's gonna be a problem for sure. But for Onage, definitely needs this victory. And we can see na yung Onage, kailangan nilang makakuha sila dapat manalo ng 2 points dito para at least maging safe sila kasi pwede pa silang maungusan ng Aether Atlas to get to the 8th place, for example. Yes, tama ka dyan. And ayun nga sa mga hindi nakakaalam, pag naka 2-0 yung tayo sa isang series, 3 points ay mapupunta sa winning team, 0 point naman para sa losing team. Pero kung nag-end up tayo sa 2-1, 2 points for the winning team at 1 point naman para sa losing team. Now, sa situation ng Archangel versus Onage, 2 points na lang ang pag-aagawa ng winning team dito. Diba? So, and 1 point para sa losing team. So, they get to secure some points for themselves, but wala na eh. Pag ito talaga yung kinaganda ng point system natin, diba? Like, dun mo talaga mababase yung power ng isang team, yung strength nila para maayos yung bracketing natin para sa playoffs. Yeah, exactly. So it's gonna be pretty important. Parang paulit-ulit na tayo dito, pero lagi natin sinasabi, we'll arrive to one conclusion. Sobrang importante ng game number 3 dahil sa points na makuha mo out of it para sa pares na Archangel and Onage. So, feeling ko, kung nag-experiment man ang Onage sa game 2, baka hindi na ulitin for game number 3. It didn't work out. Pero feeling ko kung early game time, naka-online sila, it might possibly, it could have worked out. Grabe. Naalala ko tuloy yung mga kwento nyo dati na nung unang-unang tournament ng MLBB dito sa Pinas, kung sino makakuha ng Balmond, siya na yung panalo. Kasi ginagamit siya pang steal. Yung ultimate niya. Just like what we saw a while ago where he stole the crab, diba? But, usually you would want to use your ultimate pang last hit sa mga heroes, ganyan. But sometimes sa mga objectives, it does matter eh. Dati kasi sobrang imba ng mga heroes na nakaka-clear out agad ng mga jungle. Like Crab, for example. And Balmond, one of the heroes that can only do that. We'll have the draft now. May kita natin kung mayroong mga cheese picks pa rin. Balmond in MPL Season 3 mukhang hindi effective. Mukhang hindi. With the hero pool na ang laki-laki ngayon sa mundo ng MLBB. Wala mo na tayong mga Alucard. Yeah. Balmond, yung mga walang crowd control. Exactly. Pero ito na nga, binan na si Kaja dito na, ayaw na makipag-deal with the divine judgment na hindi ka makagalaw unless you're a graph. Yeah. So, what we are now seeing is the Claude, diba? Ng Archangel. Nakita natin yung respect nila sa Claude ngayon, while Old Mage might go for another. Your team Lunox, is banning. Actually, nilang binan dito. Lunox ban. BSW. So what do we have still available? Will they be banning out the Grok in here? That is the question though. Ano sa tingin mo? Will Feeling ko Grok. Hindi pa natin nakikita yung Grok no? Yeah, I think it's Grok. Ang taas ng ban rate niya since nag-start talaga tong Mpl-Ph Season 3. I guess yung pick and ban din yung mata. So yeah, it's definitely the Grok para sa Archangel. Para sa Onage, might go for Cho. So, okay, Kimi. Kimi is actually available. Harith also available. Kimi, Available ang Kimi and Harith para piliin ng pare sa teams natin dito. Tingnan natin. In case piliin man dito yung ayan. For example, the Harith naman is of course available on the other side of the team. Yeah. Kaya
Kaya pwede nilang kuhain yan. Hellcards pala hindi ko nakikita na. No? Parang hindi nila mas preferred nila yung other heroes na, I mean, to use the other utilities of the other heroes, just like the Leomord. Diggy. Wow. Kufra. Kufra, Diggy, instead Your of team Cho, is instead picking. of Leomord, Yep. instead of Lunox. Yep. Ito ang mas gusto ng Archangel. Dahil dyan makukuha ng Ownage ang Harith. Hindi ako entirely confident about having Yukimi and Harith at the same time. Parang hindi ako masyadong convinced doon. Pero hindi natin pwedeng tanggalin yung fact na sobrang taas ng damage output ng Harith and Kimi combined. Yes, I guess for as long as they will be able to secure later on mga pang-initiate nila like the Minotaur, pwede pa naman. So I guess dito for the meantime, yung Ownage, secure lang muna nila yung mga carries nila. Leomord Your and team Harith. is picking. Para sa Archangel, ano ka nila sagot? I guess Lunox is, Lunox already banned out. Minotaur Cho? available, Chu available. Pero meron na sila kasing Kufra and Diggy, so they might not go for another Cho. Pwede sila mag-carry uli. And they are considering Lapu-Lapu Fanny. Pero mukhang nag-hover lang yata sila dito. Nag-iisip pa? Tamang isip lang. Nag-iisip lang. Esmeralda, hindi natin nakita so far for so today. Guinevere. Your team is banning. Si Aling Gwen. Aling Gwen. Napili dito ng Archangel for Ownage. Ban out. Perhaps another tank para hindi sila para maubusan ng... Actually, hindi na pala. I think yung Ownage, hindi na sila magaban ng tank kasi may Diggy and Kufra na from Archangel. So Yeah, they want to get for them some tanks. So they could ban out yung mga lacking pa dito sa lineup ng Archangel. Just like the Your Hayabusa. team is banning. And this time, Archangel, maybe have to remove some tanks from Ownage. Available pool pa. Yeah. So, Minotaur. Cho? Cho, yes. Hindi pa natin nakakikita na naban. So, yeah, Minotaur or Cho. Potentially yung ibaban ng Archangel sa ating second phase. Tapos, Benerick. Yeah. Your team is They might go picking. for carry at this time. Or the Cho. Na mukhang fighter. I mean, they don't need to prioritize the carry anyway. Since may marksman pick na ang Ownage dito, they could put it to the last one. Tama. Or potentially baka Your hindi rin team sila is mag-marksman picking. setup. Well, baga, ito na yung pangsahe ko mind games dito for Ownage. But definitely Ownage will need the tank support. Yeah. Kulang pa sila ng tank dalawa. support for their lineup. Yeah, so pwede sila mag-Minotaur. Minotaur Akai. Pero pares na yun nagsastruggle doon sa Diggy. But if they do get it both, pag dalawa kasi nakuha nila dito, problema yung Diggy. So, this makes total sense to me. Yeah. Minotaur Akai yung kunin nila. Archangel, ito yung nakakatakot. Pwede kasi silang biglang kumuha ng dito, ng Aljus. Minotaur. But they need a Aljus na daw sabi. Okay, sasanayin ko na Sanayan na kanan. Pero tingin mo ba kukuha pa sila ng isa pang mage dito? Potentially, yes. Mas maganda sana. I don't know, parang naisip ko pwedeng Harley. Okay. They got enough tanks na eh. I mean, in the form of the Kufra, the Diggy. Ayan! So, pinag-uusapan natin kanina. Yeah, bakit nga naman hindi kumuha ka na ng parehas na tank? Mage tank pa lang, diba? Teka, di pa tapos. Okay. Pina-excite tayo. Yun na. Yeah, gusto ko to. Yeah, I like, ito yung mag-solve sa lahat ng kulang nila. I guess. And nakakatakot yung constant siege mula sa Archangel. So, magiging core na Cho tayo dito. And kaya-kaya nilang i-contest for sure yung Ownage. Like yung Kimi, yung Harith. Ang talagang masasabi ko dito na sure ako sa laban na to, ma-action. Ma-action. Basically, ang source of magic damage ng Archangel dito will be in the form of the Guinevere as well as the Esmeralda. Exactly. Laban kababaihan para dun sa ating lineup ng Archangel with the Guinevere and Esmeralda on their lineup. I guess ito ang masasabi ko sa Archangel sa kanilang lineup. Mababa yung, hindi sila cooldown dependent. Imagine mo yung Esmeralda, sobrang bilis ng cooldown ng ulti niyan. Tapos meron na agad stun yan. Yeah, and may mga shield pa, may hindi mo shield basta ang tanky nito. Exactly. So, hindi siya yung long range na mage. But instead,
kaya niyang pumasok eh. Kaya niya pumasok on her own. Exactly. So now we will jump into the game. Let's see how the teams will execute this. Onage on the blue side. CKTD ating Kimi. Fuzakin sa ating Akai. Exhort sa kanyang Harif. Bimo sa Akai. And Lembo sa kanyang Humor. Para naman sa Team Archangel, we can see here Jay on Digi. Lasting para sa Kupra. Kiluwash on Digi ni Veer. Jeff Cutie Forever para sa Chu. Rio on the Esmeralda. Okay. Be exciting decider kung sino makakuha ng 2 points. Definitely kailangan to ng Onage. Archangel, meron silang different style of drafting na talagang constant siege potential, constant battles. Ano makikita natin laban dito at mukhang ipopwersay nila si Lembot. With the very low HP Lembot dito mukhang magsasuffer na agad. One kill mapupunta agad para sa side ng Archangel. Ayan, nabigay pa kay Rio. Ang gusto ko nangyari doon sinikpin nila yung agad, madam, yung flicker. Ginamit nila agad kay Jeff Cutie para makakuha agad siya ng kill. And dahil sa high-end drive ng kanyang emblem set, kaya niya makakuha ng kill, jump in, 25. Pero ito, mukhang babawi dito si CKDT. Unfortunately, Jay, nako, nakasurvive pa. And of course, at the same time, kulang pa yung damage dito ng ating Kimi. First blood for Onage, and like you said, kulang pa damage si Kimi. And CKTD actually went for the Bounty Hunter emblem. So talagang rock and roll in terms of kills. Hindi siya magpa-prioritize ng objectives. Which is okay. We can see in here, patience test for 2 members of Onage doon. Mukhang nagkaroon ng kills, but nakatakas. So, Guinevere, and they will be getting their buff for the meantime. Turtle is available, probably yan ang next contest of fight natin. And syempre yung damage output ni CKTD tsaka ni Harith, more than enough yan para makakuha ng Turtle. And Archangel, kung ayaw nilang mapunta yung Turtle doon sa Onage, kailangan nilang lumaban ngayon. And it looks like mauunang din sila sa Turtle. Ayun na nga, nakapwesto na ang Archangel sa first turtle of the game natin, pero tanaw na ni Bimo ito on the form of the Minotaur. Ayan, makita natin si Joe trying to create space for the rest of the members of Archangel. Nireset ba nila? No, they're actually going for it. It's now Onage actually trying to take advantage of the turtle, and they have actually secured it. Wow. Grabe, nabaliktad. Ikaw yung nagsimula, iba yung tumapos. Ikaw ang nagsaing, iba ang kumain. Sabi dito ng Archangel Onage. And because of that, makakuha sila ng amount of gold for their own. Tamang pa rin naman yung Archangel overall sa game natin. Especially after getting the first blood. Kasi, laki ng bigay ng first blood din eh. No? Oo. Laking boost sa gold. Sa mukhang mag-aaron yata ng laban sa gitna. Mukhang tatalo na ni Lasty. Yun na nga. Uy, mabot! Tumalo na dito. Exhort na immobilize na stun. Hindi na magsusurvive. Bimo was well going solo. But of course, hindi na masyado magmamaasim si Esmeralda. But instead, they're rotating onto the top lane dito. Si KTD got Jeff Cutie Forever. Habol ba sila? Unfortunately, hindi nag-connect. Jade trying to pull a member of Onage. But unfortunately, masyadong tanky. Instead, if they would go for the crab muna. Napasprint na si Digi, but this time sa bottom lane, Lembot nag-activate na kanyang ultimate. Wanna go for Kiluwash, pero actually kukunin lang niya yung mga minions dito. Tapos to safely take it, gamit yung kanyang ultimate, mas malakas nga naman yung kanyang damage. Pero sa top, mukhang may labanan pa rin, bakbakan pa rin. Katulad na sinabi natin, ma-action talaga tong game na to. Ma-action dahil do or die match na ito for this match between Onage and Archangel. Kaya naman, they have to give all the best that they can. Jeff Cutie Forever. Nag-survive pa doon. Tamang clear of wave na muna si Bimo at Exhort sa middle lane natin. Medyo equal pa dito. 1-2 ang ating score. And hindi nalalayo ang ating gold lead. Naglalaro, actually. Pero teka lang, naipit ata si Jeff dito. Ayun, makakaligtas pa kaya? Pumasok si Rio trying to save Jeff Cutie Forever, but Exhort trying to get Jeff Cutie. So pero fast. si Rio na lang. Ayun, no one Cutie pa dito. Pumasok sila si trying to help out itong si Rio. Buhay na buhay pa rin. Napakapunat ng Archangel dito. Oh my goodness. Nag-suffer pa si Fuzakin. This is Esmeralda. Now sa bottom lane, na-punish nila dito. Na-punish ni Kiluwash. Si Leo Mord, even under the turret because of his ultimate. Pero gusto ko lang sabihin is, sobrang tagal nung na-spend ng Onage. Even committing yung Minoan Fury para lang doon kay Kiluwash sa Gwen. Pero dahil, sa si Rio, doon sa ating Esmeralda, dahil sobrang kunat dito ni Rio, okay lang. Shields talaga.
And of course, yung magic damage niya pa kung wala kang magic defense item na nakahanda pa, ang sakit niyan. Sakit talaga. This will transition Archangel dun sa may turtle. Sila na ngayon yung nakakalamang. At nakakuha pa ng Torre dun sa may taas. Lahat ng gusto nila nakukuha na nila dito, madam. At ito na nga, secure din nila ang turtle dito. Bimo nagminuon, Fury, dalawa yung natamaan. Pero Exhort trying to get a target dito para sa kamay ng Archangel. Pero hindi kinaya. Tulad sa sinabi ni Wolf, hahabol pa din si Kiluwas trying to get Bimo. Nako si Rio, kinukuha si Lembot. But Bimo going so low, naka-double kill pa. Si Kiluwas, kamusta naman yon? Pero dito tamang agaw ng buff. Mukhang hindi na rin ata mako-contest ni CKT. They hit. Sobrang lakas ng damage dito ng Archangel. Running over own H. Parang dinadaanan lang sila dito. And mukhang speaking of running over, meron dumaan dito na mukhang runner. Binabati ko pala si Kuya Manjin na caster mamaya. Bobby Tricks. Rio, kumakasa ng ulti pero walang tatamaan. Mukhang wala naman nakaabang doon. At siya lang yung, si Esmeralda lang yung may karapatan na gawin yun kasi ang kunad niya because of the shields. Hindi ko makakalimutan yung yung team fight sa taas. Pero teka lang, sa bandang baba ng mapa natin, Guinevere actually taking a turret in the films dito. Ayun, nakita natin dito. Konti pa. Ayun! Naku po, kapalit yata yung buhay niya dito. And indeed, shutdown para dun sa ating Gwen. Palitan ng objective, buhay para sa Torre. Pero sabi ng Archangel dito, teka lang, kukuha naman kami ng isa pang Torre dito sa bandang gitna ng mapa. Yun nga lang, on time din pumasok si Kozak. Time's journey para makatakas. Oo. Di man lang nakapatay doon yung Onage. Pero nadepensahan nila yung Torre nila. So I guess okay lang yun. Gusto ko lang pala i-take note yung na-mention ko kahapon sa mga broadcast. Nung pinipili nila yung Esmeralda laban sa Harith, okay siya kasi nananakaw niya yung shields ni Harith. If you imagine si Harith, di ba? Parang meron siyang chrono dash na nagbibigay sa kanya ng shields. But Esmeralda, nanakawin lang niya yun. Yes, so tanggal protection yun para sa Harith. Tignan natin dito, no guys. Wala pang toreng bumabagsak sa kamay ng Archangel dito. And ayun na nga dito, Kiluwas having a fight against Exhort. Exhort going so low. Mag-isa ka na lang dyan. Grabe, nakakuha ng kill dun si Rio. Ito na yung sinasabi mo kanina, Esmeralda versus Harith. Ninakaw yung shield. Kita mo, ang daming shield nun, no? Punit na punit yung Harith agad. Kalahati ng buhay niya yung shield. Exactly. Minsan pa nga napupuno yan ng totally. Grabe. Kita mo yun, tinanggap lang niya yung maximum energy. Wala talaga, ang kunat talaga. I really like yung last pick dito ng Esmeralda. Buong buhay niya, shield na. Parang may second life na. Dalawang buhay. Kailangan nila ng true damage dito pero mukhang mahuli pa rin si Bimo dito. Napakabilis at napakalakas ng Archangel. It will not stop. Patay na yung Minotaur. Tumalon dito si Bimo pero may time's journey at walang magawa dito yung Hurricane Dance. Actually, Leopard calls out the Phantom Steed. Patay sila na isa pero patay na rin si Kimi. Jeff QT in limit. It's a double kill dito si Lemon. Kaya pa niya maka-triple. Yes! It's just a double kill. Pero mukhang mapapano siya dito. Rio, sobrang unstoppable na yung Esmeralda. Unstoppable. Wala pa siyang death. With the help of that shield na ninanakaw niya, nagagawa niya sa sarili niya, plus yung pwede niya pang nakawin dun sa opponent niya. Exactly. Kamusta naman yun? They're taking advantage of what they can take advantage against dito sa Onage. Nakalaban nila. Ang laki na yung lamang nila dito. You know what happens right now for Archangel dahil sa presence ni Esmeralda? Hindi na masyadong namamblema si Lusty sa pagkakunad niya. Kasi if you remember nung siya ay isang Bellery, ang bilis niya pa rin patayin. Pero this time, kasi meron yung Kufra natin ngayon, hindi na masyadong namamblema sa pag-frontline kasi meron ng ibang frontliners. Yung Archangel, meron kay Esmeralda, meron ka pang show na medyo makunat ng konti. And may Kiluwas ka pa na gamit-gamit yung Guinevere na pwedeng pumasok for additional knock-up for your opponent. Oh, Lusty jumps in. Kanya mag-ingat dito. Tingnan natin dito, Makunachi versus Makunachi dito. Kailangan nilang additional damage. Kung gusto nila magkaroon ng casualty, Export, nahuli dito. Ayun, monster kill para sa Esmeralda natin. And at the same time, si CKDD, mahuhuli ba dito? Tamang backaway muna siya dito. But Lembot getting a kill, but madodouble kill dito. Ang ng Rio natin, ang isa pang miyembro ng Onage. Grabe naman si Esmeralda. Grabe. Rio is actually playing so well sa ating laban. Even sa ating series. 7-0-1 para sa ating Esmeralda. Grabe yung performance niya dito. And even yung kanyang pag-ikot around the map, I could probably assume na siya yung pinakamayaman na hero ngayon. And meron pa nga siyang Calamity Reaper na
na available para sa kanya. So, sobrang dami na niyang items dito to actually help fight. Yes, at ito na nga, turret take again for Archangel, giving them a boost of gold. Mag-10k gold lead na sila, paring Wolf. Sobrang taas para sa Archangel. Pwede na silang confidently na lumaban dito. And hindi tayo na-disappoint ng laban. Sinabi natin kanina na may tindi ang action. And in just 10 minutes, meron agad tayong 18 na kills from both teams. Tama ka dyan. Ang tindi ng bakbakan dito. The Lords being taken by Archangel. Hindi sila sumusuko. No one's giving up. Nanakap dito si Akai. Yun nga lang. Dito tuloy-tuloy pa rin si Jay. Trying to use the time journey para makaligtas dito. Lasty going to low below and Fury nag-connect. Wow! Casualties from the side of Archangel. But Lord has been taken down by Gilivir. Double kill para kay Exort. Teka lang. Nag-iisa na lang si Rio dito. Will this be his first death? Pero sa bandang gitna may lumalaban pa rin siya. Mas grabe talaga yung pagdaan ng shield dito. Walang magawa dito si Exort. Being slowed. Trying to run away dito. Si Harit, but up top si Jeff Beauty forever. Sabi niya, hindi lang si CKTT ang pwede gumawa nito. Ako rin naman, pwede. At yun, napatay pa nga ni Rio. Doon, yung ating Harit. At naghabol pa rin siya. But Bimo, medyo makunat, makakatakbo. Galit na galit si Esmeralda. Kala natin doon na mamamatay si Esmeralda. But with the power of her shield, andyan na, hindi pa rin siya mamamatay. Plus at the same time, actually naka-segway push pa si Chu doon sa gitna ng mapa natin. Concentrated energy pick up sa ating Esmeralda. Samantala crossing side naman on top of Endless Battle and VOD para sa Karaki City. In fairness, yung mga items ba dito ni Esmeralda are not at all for tanks. Puro magic damage din to. Diba? So, ang sakit. Take advantage lang siya sa mga shield niya. Pero ito na nga, nandito na ang Lord natin. The Lord natin, they will be taken down. Samantala sa Jeff Beauty forever pushing itong lane at kailangan patayin dito yung cannon. Otherwise, mapupush nila. You know what Fury ginamit dito? Walang tinamaan. Pero tumala si Lasty dito. Mapapunish pa siya. Masyadong malalim dito. Pero makakataas mo na siya dahil meron siyang sprint. Buti na lang may sprint siya na available dun. He was actually taking a lot of damage from the turret, but Jeff Beauty forever. Ayun, Time's Journey. Ginamit dito. Hindi enough yung endless battle through damage, to take out itong Torre. So buhay pa rin yung inhibitor dito ng Onage. At hindi na rin available yung mga buff na minions sa Archangel. So at least for Onage, they'll live to see another day. Hindi pa tapos ang laban, madam. Yeah, still though, they have to take that back. Onage, wala pa silang nababasag ni isang Torre dito sa kamay ng Archangel. All are still pretty intact with the turret in the bottom lane, yung tier 1, medyo nakalahati yung buhay doon. But isang turnaround probably, like for example, if Onage was actually able to turn around the fight dun sa base nila, probably makakuha pa sila ng isa or dalawang Torre sa middle lane if they got the proper flow of the creep wave. But it's easier said than done. Easier than said than done. Said than done. Tama ka dyan, madam. Para sa atin, ang daling sabihin na dapat may magandang flow nga ng minions. Kailangan mo sumabay. Pero syempre, sa gantong level of play, hindi palaging ganun. Hindi ganun kadali gawin. Kumbaga. Parang sa buhay, kung may gusto ka mangyari sa buhay mo, it can't always go that way na gusto mong atinin. Correct. Madaling sabihin. Kaya, ayan guys, titignan na lang natin kung paano gagawin ng Archangel yung laruan nila. In such a way, makakabawi pa sila sa Archangel. But of course, alam natin, Archangel, they're struggling to win this fight din naman. Yeah. It's gonna be pretty intense. But nagkaroon tayo ng long pause dito for both teams. Probably because we're fixing some technical issues. But kailangan gamitin to ng para sa teams. Take advantage of this time. I think they also need to talk. Kasi para sa Onage, ang gusto nila mangyari dito is to still prolong the game. To at least get a better late game sa kanila. Pero para sa Archangel, yaman kahit yung Digi natin, 6.6k meron ng Mitay tsaka Bulwark. And hindi nakakatakot yun kasi yung nag-only mayaman mula sa Onage is the Kimi tsaka yung Leomord. Yung Leomord 7.2k pero yung Kimi 6k lang. So ibig sabihin, same lang ng net worth dito yung Kimi at Digi. You're not in a very good spot kung ganun yung nangyayari sa'yo. Grabe si Rio dito with all that shield. How are you gonna kill
this Esmeralda. Come on. Kailangan nila dito si Leo Mord na may endless battle to at least match up against Esmeralda. Pero apart from that, mahirapan talaga silang patay ito. Ang daming shield eh. Plus, nanakawin pa yung shield mo. Kamusta naman yun? Oo nga. Ay, naku. Pero ito na nga. What Onage has to do in here is to just basically wait for a team fight to happen. Hindi sila kailangan niya mag-initiate dito eh. Probably they have to be very patient on Archangel, making a mistake on going in for a fight doon sa bandang loob ng base nila. They got a lot of crowd control in the form of the Minotaur as well as the Akai. They could take advantage of that. Yeah. Plus at the same time, CKTD has to be mindful of his positioning at the same time, Exor. Yeah, but unfortunately si Exort not having a good game. 5 deaths na sa kanya. This is the third pick, Harry, na talagang nasagot ng last pick na Esmeralda mula sa Archangel. So, hindi natin pwedeng sabihin na he's playing bad. It's just that yung kanyang playing field dito, sobrang against sa kanya. Harry used to be that super OP hero, pero dahil sa nangyari ngayon, wala pa sila. Actually, nakita niyo yung ginawa ni Lasty doon, maximum range siya sa inataan niya yung Torre. Once, he can do it again. Tapos, yan, nakita na lang siya maging maximum range resurrecting soon. and he can take out yung Torre na yung stop. Yes, and Rio, talagang minemaintain niya lang yung shield na meron siya ngayon on that Esmeralda. Gagawin na ni Lasty. Yan na, the Lord is available, guys. Lasty, ito na yun, maximum range. Ay, unfortunate. Oh, ito na. Oh. Hindi. Oh. Si Fuzakin nai-stop siya ni Fuzakin, pero ito na po si Jay. Dapat times journey agad dun. Trying to back away from Bimo as well as Exhort. Pero ito na nga, fight ongoing in here. Sa bandang baba ng mapa natin, Jeff Curie forever. Naku, nakabasag ng Torre. Tuloy bakbakan sa bandang Lord area natin. Lasty, nasa gitna ng membro ng Onage dito. Nako po, mapapatay nila dito yung isa, but in exchange, Harriet will go down. Sama mo rin ng Leeward. This is already bad para sa Onage dahil wala doon si CKT sa laban and Archangel already gets 3 members in fact. Nakuha pa yung Torre. Jeff Cutie na nakapa si Bimo dito. Pep will just back away. Sige, Lucas at si Rio nandito sa may gitna para makakuha ng Torre. At ang ganda naman nun para mahuli yung dalawa. At naubos na nga yung Onage Archangel with a statement. At mukhang sila na makakuha ng panalo dito sa ating laban. Wipeout yun, madam. So I think that's probably the victory and Archangel wins it. 2-1 ang score natin, guys, for this match between Onage and Archangel. 2 points will go to Archangel and 1 point naman para sa Onage. Wow. Rio, man. Rio. MVP. I agree with you. Ito yung kanyang play with Esmeralda. Really, ang linis. Ang linis. I mean, stats don't lie. 11-0 and 3 from the start until the finish. Siya talaga yung nagbigay dito. And kudos din sa overall drafting ng Archangel. Yes, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa ni Exhort kanina na highlight play pa rin yun. Highlight play pa rin yun. Can't take that away from kahit natalo sila, I mean, that individual microplay is really, really highlight worthy. Yeah. But overall, team fight and drafting, yung mga decision making nila doon, it will have to go to Archangel. Exactly. Really, a lot of highlight plays overall sa ating series. Masasabi ko, ang ganda rin ang pinakita ng Onage sa game number 1. Can't take that away from them. Yung Balmon hindi gumana sa game 2. And game 3, we can see from the start until the finish na si Rio. First blood, siya pa yung nakakuha nun para sa kanyang team. Yes, ito makikita natin yung mga highlights ngayon kung saan ang daming exchanges ng kills. But nag-online bigla dito yung mga tanks ng Archangel. Exactly. I mean, kita na natin dito, I think ito yun yung sa bandang taas, nawala. Hindi siya kasama sa highlight. But, a while ago, if you can remember, yung hindi mamatay-matay yung mga tangke ng Archangel doon. A lot of CDs were wasted from the side of Onage. And, ayun, and Rio was actually unkillable. And also, siya yung sabihin na natin nag-nullify nung Harith throughout this game kasi talagang sobrang yung matchup nun lamang Esmeralda. And with the combination sa kanilang ultimates dito and even yung Time's Journey na nagbigay ng sustain para sa Archangel, ito yung reason kung ba't sila nakapag-stay sa laban ng sobrang tagal laban sa Onage and may majority of the reason kung bakit sila din nanalo sa laban na to. Yeah, and kung mapapansin mo rin, the Time's Journey weren't really used sa mga team fights. Sometimes, okay lang kahit gamitin ni Jay yan basta makatakas siya. Yeah. For as long as they're not feeding Onage. Yeah. They're not giving them any way to possibly kill them. Basta layo lang, iwas sa team fight. Tayo yung mag-initiate ng team fights sa mga laban na to. Yeah.
We can see yung palitan dito around sa Lord area. But even after yung Ownage nakakuha sila ng maraming kills, yung Archangel pa rin yung nakaungos sa lamang kasi sila yung nakakuha ng Lord. And I think sobrang importante nung pagkuha nila ng Lord dito sa laban na to. Ito, nakapatay pa dun sa team fight na yun si Rio sa bandang baba ng mapa. Grabe And talon ni Kiluwash dito. yes. And syempre may heal, meron siyang spell vamp, meron siyang tulong mula kay Diggy. Jumping from Esmeralda, giving him the shields. So yun, MVP of the game, ang ating abangan, can easily say, oh, it was actually Kiluwash. Kiluwash 439, net worth 12k, damage dealt 45k, building damage 10k, damage received is 46k. So hintayin natin yan. May mga itatanong tayo on how they actually went on to that fight against Ownage. It wasn't an easy fight. Hindi siya dominating match in favor of Archangel. So Kiluwash will wait for him to, yan, ito na. May interview naman natin. At feeling ko madami tayong tanong dito sa tropa natin eh. Congratulations again to Team Archangel with us right now, si Kiluwash. I think pangalawang beses na yata dito ni tropa natin. Kasama natin ngayon. Interview. Kuya Kiluwash, how you doing? Kamusta? Okay lang po. Okay lang. Dapat okay lang. Dapat proud ka, ginakakuha kayo ng 2-1. Pero ito yung una kong tanong. Kasi si Rio na interview namin kahapon yata, sabi nila, malakas daw talaga yung Ownage as a team. Do you agree with that? At ano masabi mo sa inyong sister team? Oh, malakas po talaga yung... Sige, kuya. Yung Ownage po, malakas po talaga. Kasi kapag naglalaro po kami, hindi po kami nananasahan. So... Okay. O baka naman, nagpapatalo lang kayo sa screen nyo. Hindi, joke lang. Pero ito, may tanong ako, yung sa Balmond pick nila, why do you think nag-Balmond sila doon? Kasi kanina pa namin dinidiscuss, possible naman mag-work to if maka-online early game time. But why do you think, did they plan to counter something from your draft using that Balmond? May ginagawa po kasi sila, siguro po pinampalit nila yun para sa Copra. Pang sagot kasi na-ban yata yung Kufra noong time na yun, if I'm mistaken. Okay, so ang next na question kayo, ano yung na-feel nyo nung natalo kayo ng Game 1? Dahil, syempre, hinahawakan nyo yung top 1 na position eh. Pero natalo kayo sa Game 1. Ano yung na-feel nyo at paano kayo nag-adjust for Game 2 and 3? Game 1 po, nag-move on na lang po kami agad. Move on na lang? Minsan ganun talaga, move on ka na lang. Move on ka na lang agad. Malupit. Pero minsan hindi ganun kadali yun. So kudos para sa Archangel for moving on that easily. And kailangan gawin yun eh. They have to maintain their ranking at the moment. And they were actually very successful of it. Okay, sige. Ito na. Any last words, any last shoutouts mo, maring Kiluwash? Sabihin mo na ngayon. Shoutout pala sa MSD, kay Maan, kay Rio, at kay coach, kay manager namin sa si Kamay, sa mga boss po namin. Ayun, okay. So I guess, para sa mga viewers natin dyan, may surprise tayo from Realme, guys. So kung gusto nyong manalo ng something from Realme, guys, kailangan nyo lang muna i-like and follow ang Facebook page ng Realme. Just head on to facebook.com/RealmePhilippines and mag-join sa Facebook group nila na facebook.com/RealmePH community. At ito ang tanong, kailangan nyo lang isagot ngayon sa live chat natin because bubunot ang Realme ng lucky winner na i-announce nila sa Facebook page nila. The question is, what is the official hashtag of Realme 3? Ayan guys, i-comment nyo na ngayon agad-agad sa live stream natin at bubunot ang Realme ng lucky winner. It will be announced on their official Facebook page. Again, what is the official hashtag of Realme 3? Yeah. And if you still want more clarification kung paano directions, paano manalo, just head on to fb.com/RealmePhilippines. Napakadali lang. fb.com/RealmePhilippines. Again, congratulations sa Archangel. GG pa rin sa Ownage. We still have 2 more series to go, kaya huwag kayong alis for Mpl Season 3. We were your casters. I'm Wolf, kasama si Kaysaya. We will be back for you, so don't go away. Thank you. Congrats. I need a worthy opponent. Watch your head! Legendary!
Double kill. Download for free Mobile Legends Bang Bang. Legendary. Double kill. Legendary. Legendary. Too slow. An ally has been legendary. Take another step, and you'll Legendary. Launch attack. You have slain an enemy. Double kill. Watch the game split sa taas! Hunter X Hunter! This game is getting crazy! Hunter X Hunter Iluwas! Archangel! Archangel Lipas! Archangel! We are going to game 3! Number 3! Dito na! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Isang Pilipina lang! Dominion Wave! Isang one! Si Iron Jeff! Yeah. Ayan yung tipong tumatayo ka na hindi na relax yung likod pag nagda-dive ka kasi talaga seryoso yung laban. Went for the flicker in. Now he wants to go for Pakbet. Si Pakbet, si Pakbet. Dito in the middle of the dash. Sino makakuha na Lord? Sino makakuha na Sino Lordy? Ay, si Kuya Zap! Kuya Zap! What's up, ko? 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 Oh my God, ko! Important target for SGD Omega and they were able to get it, mga kaibigan. May Fury will connect on to one. Tingnan natin, low on health dito ang SGD Omega, pero they still managed to sustain themselves and killing spree na nga mamamatay dito ang Kime, ang dalawang damage dealer ng Mpl-Ph. Pero tingnan natin dito, objectives pa rin. Objectives are everything, sabi ng SGD Omega. There, yung mga membro ngayon ng Onage Unto the Lord. Advancing here po, second goes for the charge na icon kay Daedalus. Si Kuya Dale, the Mr. Worldwide. Tsaka Lemon! ulihin dito ng Chase Bait. Oh my God! Nino at Fury sa mga bana. Luminum Blast. Bimo! Mukhang tapos na. Bimo! Blast. Oh! Nako! Dito pa sila. Double kill naman dito sa ating side ng O. Push on the Oh, mid lane. silence on to Louie, pero objectives lang ang gustong i-take ng Execration dito. But there's either Atas on that defense. Hurricane Dance will be used, pero ang mamamatay pa rin ata siya dito. Dian will fall down. That's the Marty, the Akai as well. Tingnan natin, Kenji. Oh my goodness, that one true hero. Pero man silent siya dito. Mapapatakbo siya. Whoa! What? Kenji with a place there around
regular season. So, this is the third series of the game. At syempre, kami ang makakasama nyo for tonight. Hello. Ano ba? Ano bang combination natin? The Monkey Combination. And we will be covering... pwede naman, di ba? Oo naman. Mga namang unggoy Pwede na yun. Oo naman. Eto na, Madam Aki. Ay, tinanggap mo talaga yung sinabi ko, O bakit? Pwede naman kasi. Pwede naman kasi. Alam mo, Pogi nasa si science yan na tayo nanggaling sa Monkey. Eto na. Mainit Eto ang na, mainit nga laban, Madam. Semi El Clasico. Yapi Execration versus Bren Esports. Alright. At looking at the standings, no, Kuya Manjin, top 3 versus top 4. Oo, medyo mainit. Mga top dogs. Ang storya kasi ng Execration, Madam, nanggaling sila sa defeat na isang malupitan defeat noong season 2. Kaya nag-change sila ng roster. Tapos, eto na ang sekreto nila. Never daw sila nagpa-practice. Kaya yung mga teams, hindi daw sila maspatan. Hindi daw nila malaman kung ano yung technique. So, hindi sila nagpa-practice. Is it good or bad para sa'yo? Parang naging good sa Execration yun kasi lagi na silang nananalo. Ayun ang pinaka nagbago dito. So, kung iisipin mo, parang di maganda kasi wala silang practice Pero naging okay pa pala. Oo, kaya nga kasi walang nakakita ng ano nila. Walang nakakita ng strategy nila. Kaya ating tignan. Pwede naman. Pwede talaga yun Kumbaga, tiwala lang sila. Pero ang storya ng laban kasi dito, Mami Tricks, etong Bren Esports naman nakalaban nila. Yes, pangatlo nga sila. Talo sila sa puntos dito. Pero never pa silang natatalo ng series sa buong MPL. Pero sige, bago natin pag-usapan yung dalawang team na yan, Madam Aki, ating ipakilala natin ang Execration team profiles. Eto na, lalaro pero iinom ng onte or iinom pero lalaro. Iinom pero lalaro. Pwede naman. Yung mga posing naman. Si Kuya Zap, tamang hawak lang sa ilong. Ito si Dian. Parang nagdadasal. From left to right to. Si Dian, si Itomac, si Lard, si Kuya Pakbet at si Toshiro yung nagdadasal dito. So eto medyo Execration, maganda ang kanilang comeback dito, Madam, yung kanilang the second draft pick na kinuha si Ito Max, isa sa pinakabagong players na nagulantang lahat, ang pinakaunang MVP ng Series 1. Parang yun nga, sabi natin bago siya sa Execration, pero ang dami niya ng pinakitang galaw. Nakakabilib. May galaw, pwede naman. Pang YouTube. Pang YouTube ang galaw niya dito. Pero tignan natin, #never lose, Bren Esports. Bren lang malakas. At ito na ang players for Bren Esports. Ang mga boy sapatos. Ang mga kliyente ni Aluboy at ni Boss Alvin Beltran na mga makakilala lang namin na nagtitinda ng sapatos. Si Payne, EJ Ribo, Yuji, Coco, at si Kuya Hayes. Maganda ang laro nila kahapon nangyari ang El Clasico, ang Bren versus Signal Ultra. Pero this is not new na din sa mata ng Bren. Itong dalawang teams na to, kumbaga ML0 pa lang. Wala pang ML1. Parang grade 4 pa lang sila. Nag-ML na sila. Yun ang dilemma. Actually, nung season 1, parang binansagan tong team na to na, Shaper of Meta. Pero ang dami nang nakaalam ng Shaper of Meta. Pero kahapon, pinatunayan lang nila na sila pa rin talaga ang tunay na malakas dahil natuwan nila ang Execration, ang Signal Ultra. Pero ang story kasi dito, Madam, yung mga brackets natin, pinapakita ang pinakamataas, Signal Ultra, tsaka Archangel. Kasi point system. Yes. Pero etong Bren, wala pa silang series na natalo and never ina-announce yun sa mga post. Tayo lang ang nag-a-announce. Sila lang din ang nakakaalam. So, ibig sabihin, yung buong run nila dito ng MPL, maganda. Sobrang dominating pa rin. Pero, kahit third spot sila, Yun nga. Pero eto, Execration, the franchise player, si Kuya Zapno dito, alam mo naman, pag sinabi mong ML, ang itatanong agad sa'yo, kilala mo ba si Zapno? Si Zapno, dalawa lang yan. Diyos ko, ang mga bata sa amin, ang mga chikiting Garci. Chikiting Garci. Nako. Mga grade 4. Sobrang sikat ni Kuya Zapno, yung mga baby cakes na, mga grade 4. Mga grade, talaga? Sa mga grade 4 na baby cakes? Mga girlet, talaga? So, mabenta si Kuya Zapno. Siyempre, isa sa mga nauna, and of course, kasama niya dyan si Kuya Doggy, which is mamaya ata, if I'm not mistaken, Aether Atlas versus Evos PH. Yung last series. Mamaya pa yun. So ito, balik tayo sa Execration and
Bren Esports. Ano na kasi to, Madam Aki, second to the last day. Actually, hindi pala. Last week na next week ng So, MPL. second to the last. Second to the last. Pinahirapan mo lang Tama sarili naman mo. pala Ano ako. sinasabi siya? Tama Sabi naman mo pala dyan, ako. Jin. So, etong Exe and Bren, medyo mahalaga ang kanilang panalo Oo, dito. oo. Pwede kasi nating sabihin na pasok na sila sa playoffs. Pero, ang sinasabi Pwede natin... Pwede pa rin silang ano. Oo. Ano ba? Kasi yung positioning na to ng playoff bracket nila. Kasi as much as possible, mas gusto mong top 4 ka sa playoffs para twice to beat ang ang standing mo. Ang standing, hindi, Wala ka sa hindi- losers bracket. Yapi, pero ang interesting din ngayong season 3 is ang dami talagang teams na Oo. nagsistand out. Kasi nung nakaraang mga season, ilan lang yung mga talagang kilala eh. Bren lang malakas. Bren ulit. Aether pa sila nun. Aether Aether main. pa sila. Tas, Pero ngayon, surprisingly, Archangel lang top 1 natin. top And- 2, top 2. Top 2, top 2. Pambalog-buga na nga lahat ng teams ngayon eh. Pero parang galit na sila lahat dito. Mhm. And kung papansinin mo, sina Kuya Lard, sina Pakbet, talagang Mga ano na talaga, pang Panggera na finals yan. na to. Oo, sabi nga nila dito nung pag ini-interview natin ng Execration, lagi nilang sinasabi na Execration is back. Kasi parang naipipa ni sila nung season 2 eh. Parang anong nangyari, sinampal sila. Medyo nawala sila ng Oo. kaunti sa spotlight. Sinampal sila sa Yun. mukha ng Bren. Sabi nila, eto, di kayo malakas. Bren lang malakas. Oo. Ganun. Kaya, Pati ng signal eh, no? Oo, pati yung signal. Eto, pak! Ganun. Hindi na kayo yung top 2, kami na. Kami na. Kami na yung top 1, kami yung champions. Pero ayan nga, sabi, magbabalik ang Execration. Let's see kung sa tingin mo, kaya ba nilang matalo sa series tong Bren? Parang may chance eh. May kasi, chance din naman, no? Kasi nga, wala nga silang practice. Wala silang practice. Hindi alam ng Bren. Oo, kumbaga puro Ganun lang pala sila yun. stream. Pwede naman. Puro lang sila food trip. Puro lang sila sangyup. Yun ang nga mahirap dyan. Living the good life. Living the good life. Syempre, ikaw ba naman, marami kang pera. Kagaya ni Kuya Sapmatic. Sangyup ka na lang. Feeling ko Anytime, anywhere. magpapasanggip na tong Exec eh. Pero Pwede ayan, naman, tingnan pwede natin. naman. Oo. This is a best of 3 series at sobrang importante ng magiging result ng mga series natin ngayon kasi patapos na at malapit na tayo sa super duper grand finals. Ay, malapit na. Ay, naku, madam. Alam mo ba, ang grand finals natin, malapit nang i-announce kung saan ang venue. Oo. Na-excite ka ba? Excited tayo dyan. Alam mo kung bakit? Pwede naman. Oh. Kasi, ang tema daw ay summer. Kaya pala, last time, si Kuya Shinbu, summer. nakalito at tsensa, tapos nakahat pa. Oo naman, di ba? May susuotin ka na ba, if ever? Yun ang mahirap dyan kasi parang sinabihan ako ni Rekdi, parang Jean, parang kailangan namin ng abs parang ganun yun nangyari. So, kasi nga summer team. Summer kasi yung team eh. Baka pinagtatopless ka. Parang pwede naman, no? Tingin mo. Pero joke lang. Parang nasa mali yung pagtopless si Madjin eh. Ewan ko lang. Pero guys, eto, kidding aside, kapag pupunta kayo, pwede kayong mag-summer outfit. Summer outfit. Wag lang kayo magtutupis. Kasi, bawal yun. Kasi hindi naman beach ang pupuntahan Beach yun eh. Summer outfit lang. Like summer lang. Mga sleeveless dress. Or panjogging. Pwede. Pwede. Panjogging. Dala kayo towel. Pwede. Mga ganyan. Mga ganun, no? Sana, sa mismong grand finals, may costume contest, no? Parang pwede. Ang may best attire. May star of the night. Oo, may ganun. May best attire yung Star of the night. Parang pwede naman. Parang syempre ganahan yung mga a-attend. Abangan nyo na yan. At ako na nagsasabi sa inyo, agahan nyo na. Kung pupunta kayo, agahan nyo na. Kasi for sure, punuan yan. Mahirapan kang humanap ng pwesto. Oo, tama. Yung mga nakaraang seasons natin, sobrang jam-pack.